Hello my dear students. YouTube glitched up. எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்கடா சீக்கிரமா. I want to see 100 like. Okay. Come on, Kyukka. Yes. Hello. இப்போ clear தானே? So hello. Hello Navya, hello Jet. Hello Navya, hello Jet. Hello Devi. Hello Arun. So நமக்கு தெரியும் ரெண்டுமே important chapter தான். One is electrochemistry, another one is chemical kinetics. Yes. So we can start with electrochemistry. Soda, what is actually electrochemistry? What is electrochemistry? So எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. And I will give you a surprise. Okay, in the session live, I'm going to give you a surprise. Come on. So, guys, what is electrochemistry? What is electrochemistry? Do you have any idea about electrochemistry? Where is Sasmita? Navya, Arun. Ellarum Kyukka session like pannungada. Kyukka. Done, ma'am. Okay, da. Dealing with electrona, dealing with E, other electrochemistry. So here, dealing with electron, dealing with E. What is that? What is E, da? What is E? What is E? Loki. Yes, Durga, Devi, Yoga. Yes. So da. Electrochemistry is here electricity is related to Devi. So here electricity is related to chemistry. So we can divide this electrochemistry into two part. Yes, two words. That is one is electro and chemistry. So electrochemistry means chemistry is related to electricity. Okay. Studying about the chemistry of electricity produced by spontaneous redox reaction. Very good, Loki. So, electrochemistry means it is the branch of chemistry. Here we are dealing with electrical energy and chemical energy. Okay, it is the study of electrical energy, that is EE, and chemical energy, okay, CE. Okay, so that is actually electrochemistry. Okay, yeah, 100 likes. Yes, that's our goal. Okay, so electrical energy to chemical energy. What I'm saying, so it is the
branch of chemistry. Here we are dealing with the interconversion of, okay, interconversion of chemical energy and electrical energy, okay. Interconversion, that means here we are converting electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy, okay. Interconversion of chemical energy and electrical energy, that is actually electrochemistry. Electrochemistry, okay, that is actually electrochemistry, okay. So for the conversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy, we need a cell, okay. Obviously for chemistry we need a cell, okay. We are converting energy. For conversion of energy means we required a cell, okay. We need a cell, okay. So in this chapter we are using two type of cell, okay. In this chapter we are using two type of cell. One is electrochemical cell, okay. One is electrochemical cell. Electrochemical cell, okay. Another one is electrolytic cell, okay. Electrolytic cell. One is electrochemical cell and electrolytic cell. So what is actually electrochemical? What is the use of electrochemical cell? What is the use of electrochemical cell? What is the use of electrochemical cell? Electrolyte cell, electrolytic cell. So what is the use of, I already mentioned that here we are interconverting chemical energy to electrical energy to chemical energy. Yes, very good. Yes, chemical energy to electrical energy. Very good. So here we are converting chemical energy to, we are producing electrical energy, okay. We are producing electrical energy. Then what is electrolytic cell? What is electrolytic cell? That means here we are converting chemical energy to electrical energy to chemical energy, okay. We are producing here chemical energy from electrical energy, okay. Good evening, Kashifa, okay. Yes, so we are detailedly discussing about electrochemical cell, okay. First we will discuss about electrochemical cell. So electrochemical cell, first point is chemical energy to electrical energy, and second point is this electrochemical cell is also called voltaic cell or galvanic cell, okay. So this electrochemical cell is also called voltaic and galvanic cell. So the example of voltaic or galvanic cell is actually Daniell cell, okay. This is the structure, okay. This is the like how the setup of galvanic cell, okay. This is the setup of Daniell cell, okay. So example of voltaic or galvanic cell is actually Daniell cell. So this is the setup of Daniell cell. So when you consider cell, okay, so what all materials are required for cell? What all materials are required for cell? Ma'am, I am reading this chapter first time. This is Alon and yes, definitely Ramu. So this is enough da. This session is enough because I am starting from 0, okay. So if you don't know anything, you can watch this, okay. Okay, so what is cell? Tell me, what is cell? So cell means cell required, enna materials required, solution theva, enna solution theva, what type of solution is required? Salt bridge. Why we need salt bridge? Voltmeter, electrode, battery, electrolyte. So we are making battery, okay. Battery means a cell, okay. So we need battery. We are making cell, okay. We are making cell. Ellarum session quick-a like பண்ணுங்க. எல்லாரும் session quick-a like பண்ணுங்க.
Quick session like பண்ணுடா. Neutrality maintain பண்றதுக்கு salt bridge. Okay. So here I will draw the structure. Okay. So cell means it should contain half cell. Okay. Definitely it should have 2 half cell. Okay. It should have 2 half cell. Clear? Okay. So this is our first half cell and this is our second half cell. Okay. I think it is visible. Okay. So what I will do. Okay, so I'm taking 2 beaker. So in the beaker la enna irukku? You can see here, you can see 2 electrodes I'm taking. Okay, I'm taking 2 electrodes. Okay, so I am connecting this electrode with a conducting wire. Okay, I'm connecting this electrode with a conducting wire. So this is voltmeter. Inga enakku current measure pannanuna I am ena or setup venula. So adanal I am connecting a voltmeter. So next yada speed la edukanula. So idu proper ah theriyanum because idu romba important ana concept. Okay, so idile enna irukkuda, idile solution. Okay, solution irukku. Endha type of solution irukku? Endha solution irukku? So here copper, this is my zinc rod. Okay, zinc rod is dipped in zinc sulfate solution, ZnSO4 solution. ZnSO4 solution. So ZnSO4 solution. So that means here zinc metal is dipped in zinc sulfate solution. Okay, zinc metal is dipped in zinc sulfate solution, and here you can see copper is dipped in. Okay, copper is dipped in copper sulfate solution. Okay, copper sulfate solution. So copper sulfate solution da idu. So adukku munadi I just want to recall some points. Okay, so what is oxidation and reduction? What is oxidation and reduction? Tell me guys, what is oxidation? What is reduction? So tell me, what is oxidation? What is reduction? What is oxidation and what is reduction? What is oxidation and what is reduction? Kukka. Reduction is gaining of electron. Reduction is gaining of electron. Then what is oxidation? Tell me. Oxidation, tell me, what is oxidation? Oxidation means losing of electron. Reduction is gaining of electron. So we can use one code. Okay, that is oil rig. Okay, oxidation is losing of electron. Reduction is gaining of electron. Okay, oxidation is losing of electron. Reduction is gaining of electron. Clear? Oxidation na losing of electron, reduction na gaining of electron. Next point. Okay, next important point da. So idhila in the cell neenga padikumbodhu just oru code vechi padicha podu. Okay, what is the code? Okay, so code na that is actually LON. Okay, enga eludano? So I'll write here LOAN. Enada Bangalore nada. So L mean left side. Okay, left side. O means oxidation. A means anode. N means negative. Okay,
So இது clear-ஆ? So இந்த கோட் வச்சு இந்த செல் படிச்சா போதும். Okay, இந்த கோட் is actually ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான். இந்த கோட் வச்சு இந்த செல் படிச்சா போதும். So இந்த செல்லுல என்னெல்லாம் இருக்குடா? So simple. So left sideல, okay, left side எது? இதா. So எது left side? இதுதான். Okay, நான் போர்டு பாக்கும்போது இதுதான் என்னோட left side. So this is left side. Okay. ஐயோ. Okay. So this is my left side. Just the salt bridge. Oh shit. Salt bridge. Okay. So this salt bridge and this another electrode and this is my connector. Okay, connecting electrode. Yes. So what will happen? So here you can see this is my left hand side. So left hand side la enna nadakku? So you can see left hand side la oxidation. Okay, so left hand side la you can see oxidation. What is oxidation? What is oxidation da? What is oxidation? Oxidation means losing of electron. So who will lose electron here? Who will lose electron here? இங்க யாரு electron lose பண்ணும்? Left side என்னோட left side இதுதான். Left side la oxidation நடக்கும். So in the half cell okay, we know that cell means it should contain two half cell. One positive half cell and another one is negative half cell. So in the half cell யாருக்கு oxidation நடக்குது? இந்த half cell ல யாருக்கு oxidation நடக்குது? எடா left side இல்ல காப்பருக்கு oxidation நடக்குமா? Left side, this is my left side. Okay, so இந்த half cell ல யாருக்கு oxidation நடக்கும்? Zinc, copper, I can say yes. Copper அங்க இருந்து போயிருக்கு. Yes. Zinc க்கு தான் oxidation நடக்கும். Then what will do? So zinc will lose 2 electron. Okay, zinc. So நமக்கு தெரியும் zinc ஓட oxidation number என்ன? Zinc ஓட oxidation number என்ன? It's very simple. Oxidation. Zinc metal ஓட oxidation number is actually 0. Okay, clear தானே? Because ஏதாச்சும் element, okay, ஏதாச்சும் element அதோட element stateல இருந்தா அதோட oxidation number is actually 0. Okay. So இங்க என்ன? ZnSO4 இருக்கு. Okay, ZnSO4 இருக்கு. So what is the oxidation number of Zn in ZnSO4? What is the oxidation number of Zn in ZnSO4? Tell me quickly. Jit is saying +2. Jit is saying +2. Any other answer? Susmita is saying +2. Yes, correct. So oxidation number என்னடா? +2. ZnSO4 ல Zn ஓட oxidation number is actually +2. And what is the oxidation number of SO4? What is the oxidation number of SO4? It is very simple. -2. Yes, it is -2. So இங்க என்ன நடக்கும்? You can see copper metal இருக்குல்ல? So copper metal இருக்கு. Copper metal will loses 2 electron. Okay, copper metal 2 electron lose பண்ணிட்டு Zn2+ மாறிடும். Okay, copper metal. So copper metal இல்ல, zinc metal. Okay, zinc metal 2 electron lose பண்ணிட்டு Zn2+ மாறிடும். Okay, simple. So what will happen? அப்போ இங்க இருந்து சிம்பிளா சொன்னா இங்க இருந்து இந்த கலர் யூஸ். Okay, இந்த மெட்டல்ல இருந்து என்ன zinc என்ன சொல்யூஷன்ல வரும். ஓகே, zinc Zn2+ சொல்யூஷன்ல வரும். ஓகே, you can see Zn2+, it will form Zn2+. So metal Zn என்ன 2 electron release பண்ணிட்டு it will form Zn2+. Okay, it will form Zn2+. So இங்க Zn என்ன 2 electron release பண்ணிருக்குல. So Zn releases 2 electron. So அந்த 2 electron எங்க போகும்டா? Hi Satya.
So அந்த 2 electron எங்க போகும்? அந்த 2 electron எங்க போகும்? Concentration of Zn2 plus, yes, solution la concentration of Zn2 plus increases, correct da. So on the 2 electron, so this metal, okay, metal zinc releases 2 electron and it is forming Zn2 plus. So on the 2 electron yenga pogum, and the Zn oda 2 electron yenga pogum? Cathode pakkum, yes, this is anode, okay, this is anode, so I am writing here anode and it is negative also, okay, negative also. So inge enna nadakku, and the electron, okay, and the electron in the conducting wire vali move panni, it will reach cathode, it will reach cathode. So I am writing here, this is cathode and it is positive, it is positive. So cathode la அந்த 2 electron அங்க reach ஆயிருக்கு, okay, அந்த cathode la 2 electron reach ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? So cathode la 2 electron வந்திருக்கு. So cathode ல இருந்து listen ப்ராப்பரா பார்க்கணும். So cathode ல யாரெல்லாம் இருக்கு? Copper இருக்கு, okay, copper metal ல. So copper ஓட oxidation state is actually 0 and copper sulfate solution you can see. So because copper is dipped in copper sulfate solution only. So here you can see copper, oxidation number of copper. What is oxidation number of copper in copper sulfate? It is very simple. It is also +2. What is the oxidation number of SO4 in copper sulfate? It is 2-. So we know that, okay, parunga, in the copper, okay, in the copper eppadi irukku? Copper is already loses 2 electron, okay, copper enna already 2 electrons lose பண்ணிட்டு இருக்கு, okay, copper enna already 2 electrons lose பண்ணிட்டு இருக்கு, okay. So இந்த copper என்ன பண்ணும்? Copper will accept that 2 electron, okay, இங்க வந்திருக்கிற 2 electron இருக்குல்ல, so அந்த 2 electron this copper will accept, okay, clear. So copper will accept that 2 electron and it will form copper metal, okay. So copper solution la irundhe copper metal ah marum, okay, clear ah? Yes, I can see Jit, correct. Cu2 plus 2 electron gives Cu, correct da. So what will happen? We know that idhula Cu2 plus irukum. இந்த Cu2 plus 2 electron accept பண்ணிட்டு என்ன Cu ஆ மாறும். அப்போ Cu ஆ மாறும்போது என்ன நடக்கும்? நம்மளோட electrodeல போய் டெபாசிட் பண்ணும், ஓகே, electrodeல போய் டெபாசிட் பண்ணும். கிளியராடா? electrodeல போய் டெபாசிட் பண்ணும். கிளியர்? is it clear டா? is it clear Sasmitha? So என்ன electrodeல போய் டெபாசிட் ஆகும், ஓகே, கிளியரா? is it clear? super clear. Then we can write anode and cathode reaction. Okay, first we can write anode and cathode reaction. So I am going to write anode and cathode reaction. So here I will write, okay. So I think, so this is my anode. So I am writing anode reaction. So I will write in a fresh page, okay. So what is anode reaction? What is anode reaction? Tell me what is anode reaction da? What is anode reaction? Tell me what will happen in anode. So here we know that this zinc metal, okay, this zinc metal loses 2 electron, okay, and it will form Zn2 plus. Very good Punuswami, very good Jit. So I am writing that reaction. So we know that in anode you can see Zn will form, okay, Zn will form Zn2 plus plus 2 electron, okay, it will form Zn2 plus and 2 electron. Clear? Then what is cathode reaction? So I am going to write cathode reaction. So you can also write in the chat box what is the cathode reaction? What is the cathode reaction? Kukka solunga. Yes da, after content only.
PYக்கு போக முடியும்ல. so என்ன நடக்குது கேத்தோட்ல காப்பர் ஓகே காப்பர் என்ன பண்ணும் copper will accept, that means copper 2 plus will accept this 2 electron and it will form Cu metal, okay, Cu metal, clear. So anode reaction cathode reaction clear dana. So next I want to write overall reaction, okay, I want to write overall reaction. Overall reaction. Overall reaction. What is overall reaction? It is very simple. It is very simple. We are just adding anode reaction and cathode reaction. That is overall reaction. How we will add a reaction? How we will add a reaction? Simple da. So first we can add reactant part. Okay, you can see reactant part la yaralla irukku. You can see Zn is there. Zn plus here Cu2 plus is there, Cu2 plus is there, plus 2 electron is also there, 2 electron is also there. And cathode part la yaralla irukda, cathode part la yaralla irukku. You can see Zn2 plus 2 electron and copper. So I am writing Zn2 plus 2 electron and copper. Clear ah? Copper irukku. So inga common you can see common yaar irukkuda, common electron 2 electron irukku. So adu cancel pannala. Yes, very good. Yeah, I'm not Gopika ma'am da. Gopika ma'am unakku theriyada da. Gopika ma'am, Balaji ma'am. Clear. Oh, you're Gopika. Your name is Gopika. Abdiyada. Devi. So next we are moving to இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் salt bridge இருக்கு. எதனால we are using salt bridge? Okay, why we are using salt bridge? Okay, எதனால நம்ம salt bridge இங்க யூஸ் பண்றேன்? Okay, எதனால salt bridge யூஸ் பண்ணதுடா? It's okay, Aditya. So எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. So salt bridge na actually ஒரு inverted tube. Okay, it's actually U-shaped tube தான். U-shaped tube தான். But அது அப்படியே அங்க எப்படி place பண்ணிருக்கு? Just inverted place பண்ணிருக்கு. Okay, so inverted place பண்ணிருக்கு. So அந்த என்ன salt bridge ல என்ன fill பண்ணிருக்கு? KCl, KNO3, NH4Cl or NH4NO2. Okay, NO3. Okay, NH4NO3. So இந்த மாதிரி neutral electrolyte தான். Okay, neutral electrolytes தான் அங்க என்ன நம்மளோட salt bridge ல fill பண்ணிருக்கு. And one more point I just want to add. Direct, okay, நமக்கு தெரியும் electrolyte means it is actually liquid formula தான் இருக்கும். Okay, but இங்க என்ன இங்க agar gel or gelatin use பண்ணிட்டு தான் அது fill பண்ணிருக்கு. Okay, so அந்த salt bridge ல என்ன fill பண்ணிருக்கு? agar gel or gelatin fill பண்ணிருக்கு. அதுக்கு reason என்னன்னா so agar gel and gelatin அது actually semi liquid formula தான் இருக்கும். Okay, semi solid formula தான் இருக்கும் agar gel இல்லனா gelatin ஓட form, actual form. Okay, so அது ப்ராப்பரா fill பண்ணும்போது okay, normally இந்த டிப்ல காட்டன் தான் வைக்கும். Okay, so here you can see, here I will explain. Okay, so இந்த டிப்ல காட்டன் வைக்கும். Okay, so if you are keeping a solution, okay, if you are keeping a proper liquid solution inga vecha enna nadakunda, liquid solution inga vecha obviously what will happen? So adu inverted tube da, inga irundhe easy ah inga irundhe veliya pogum and the solution. Okay, if you are using gel, okay, if you are using gel, okay, semi solid substance vecha inga enna nadakum, and slow ah da move agum. Okay, anga irukra ions slow ah move agum. Clear ah? So next, why we are using salt bridge? Okay, so before that
So it's an inert electrolyte. Okay, we are using inert electrolyte like KCl, KNO3. Okay, so why we are not using? It's very important question. Okay, why we are not using NaCl? Why we are not using NaCl? So here we are using KCl. Yes, as a salt bridge. Okay, salt bridge liquid we are using KCl. Why we are not using NaCl? You know why we are not using NaCl? NaCl is not using in salt bridge. Why? What is the reason? Come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. Quick-ஆ சொல்லுங்க. Why we are not using NaCl? So next important point, very good Kirtana. So here when you consider KCl, okay, when you consider KCl will form K plus and Cl minus. Okay, KCl will form K plus and Cl minus. When you consider NaCl will also form Na plus and Cl minus. Okay. So, இங்க இருக்கிற ions oda cation and anions oda mobility is also should be similar. Okay, almost and the mobility similar இருக்கணும். Same equal இருக்கணும். I'm not saying, but almost similar இருக்கணும். When you consider Na plus and Cl minus, அதோட mobility actually similar இல்ல. Okay, so difference ஒரு far difference இருக்கு. அதனால we can't use NaCl. When you consider K plus and Cl minus, mobility is similar. Okay, mobility similar இருக்கிற electrolyte மட்டும்தான் we can use to salt bridge. We can use in salt bridge. Okay, we will use in salt bridge. Mobility similar இருக்கணும். That is very important. Next is function of salt bridge. Okay, function of a salt bridge. Okay, a salt bridge serves two very important points. Okay, so I will tell you two very important functions. So first one, it allows the flow of current by completing circuit. Okay, actually anga proper salt bridge இருந்தா மட்டும்தான் அந்த circuit full ஆகும். Okay, so அந்த circuit full ஆகணும்னா என்ன definite என்ன வேணும்? electrons flow நடக்கணும்னா. Okay, so electron ஓட flow இருக்கணும்னா, so அங்க current ஓட flow இருக்கணும்னா definite என்ன வேணும்டா? Salt bridge வேணும். Second point, it maintain the electrical neutrality. Electrical neutrality because இங்க என்ன? We know that the concentration of Zn2 plus என்ன? Zn2 plus ஓட concentration solution ல increase ஆகுது. இங்க ZnCu2 plus ஓட concentration கம்மி ஆகுது. Because இது என்ன? அப்ப என்ன? Electrically neutral இல்ல. Okay, electrically neutral இல்ல. So electrical neutrality is very important. Electrical neutrality is very important. So electrical neutrality is very important. So adalala we are using salt bridge because salt bridge required an electrolyte with similar ionic velocity to maintain charge balance, whereas the Na and Cl refers with the electric stability. So we don't use because the mobility is far different. Okay, so it is very different. Okay, so ரொம்ப difference இருக்கு அந்த mobilityல. And it resists liquid junction potential. Okay, it resists liquid junction potential. Main two important point தான் இது ரெண்டுமே. So first one is it will maintain electrical neutrality, and second point is it resists liquid junction potential. Is it clear? எதாச்சும் doubt இருக்கா? Hello Bunny, do you have any doubt? எதாச்சும் doubt இருக்கா? So எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. And I'm planning one surprise. Okay, இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு surprise இருக்கு. Session quick-ஆ like பண்ணணும். Okay, no doubt, clear. Bunny, you are late. No ma'am, all clear. Okay.
Susmitha. Then I just want to write one more point, okay? So that is, ma'am, duration of this class. Hey, why you are saying duration? Why you are asking all the time duration? That I also don't know. So I want to finish this chapter, okay? ఏం చేస్తున్నావు బన్నీ? Okay, so next is representation of a cell. Okay, cell representation. ఏం చేస్తున్నావు? Watching your lecture, ma'am. Okay. So, representation of a cell. How we will represent a cell? How we will represent a cell? Surprise is surprise only. Surprise எப்படி சடனா ரிவீல் பண்ண முடியும்? Okay. So, maximum students இருக்கும்போது surprise reveal பண்ணும். Okay. Okay. Clear? Yes. So, representation. Okay, representation. Surprise na surprise da. இப்போ reveal பண்ண முடியாதுல, surprise தானே. So, representation. So, எல்லாரும் இருக்கும்போது I will tell you. Okay. Okay. So, hint, no hint. I am not giving any hint. I am good da. I am good. So, how we will represent a cell? It's very simple. ABC method we will use. Okay. So, what is A? A means anode. Anode we will represent. After that, this is salt bridge. Okay, bridge. And next is cathode. So, in our Daniell cell, we can represent Daniell cell. What is happening in Daniell cell? Zn. Z will form Zn2+. Okay, that is our cathode. Okay, this is my cathode. So this is my salt bridge. This is my anode. This is my salt bridge, and my cathode is Cu2+. Okay, Cu2+ is forming Cu. Okay, this is cathode. This is the cell representation. So yes, I will reveal. Surprise reveal பண்ணட்டுமா? Clear? Reveal பண்ணட்டுமா? Okay. Wait. Okay. 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 So, where is description box? Yeah. So, I will show you. எல்லாரும் ப்ராப்பரா பாருங்க. So, description box la pona, you can see join pro master batch. Okay, pro master batch na enna? So, நமக்கு தெரியும் எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் அவ்வளோ access இல்லை. Okay, so எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் some course எல்லாம் buy பண்ணி படிக்க முடியாதுல்ல. So, அதனால உங்களுக்காக we are introducing pro master batch. என்னடா pro master batch na? So, வேதாந்துவோட app download பண்ணா you will get master class ஓட
உங்களுக்கு நார்மலி கிளாஸ் பார்க்கணும்னா கிளாஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கணும்னா இல்லைன்னா என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நார்மலி என்ன யூடியூப்ல பார்க்கும்போது ஸ்பாமர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இல்ல ஆப்ல பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு செஷன் ஆப்ல பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம யூ கேன் ஸோ 0 rupees மட்டும்தான் இருக்கு. யூ கேன் கிளிக் பை. ஸோ இதுவும் பேனாவும் கொடுத்தா you will get a course. okay, ஒரு ப்ராப்பர் கோர்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் கோர்ஸ்ல இருந்து மை கோர்ஸ் பண்ணா you can do mock test. okay, you can do mock test. so இது டீட்டெயிலா கோபிகா மேம் will show. okay, வேதல ஏதாச்சும் டவுட் உங்களுக்கு இருந்தா you can ask in வேதல வேத் கிட்ட கேட்கலாம். அண்ட் யூடியூப் கோர்ஸ் அண்ட் மாக் டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டா சால்வ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா டைரக்டா என்ன போட்டோ இல்லைன்னா டைரக்டா இங்க டைப் பண்ணி கேட்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் ஏஐ. ஸோ ஏஐ டூல் தான். ஸோ இந்த ஏஐ டூல் கிட்ட டைரக்டா உங்களோட டவுட் கேட்கலாம். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம யூ கேன் டூ ஓகே, யூ கேன் டூ ஸோ கிளாஸ் வேணும்னா யூ கேன் என்ன கிளாஸோட ரிப்ளை பார்க்கணும்னா யூ கேன் பிளே. ஓகே, ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸுமே இருக்கு, எல்லா மாஸ்டரோட எல்லா பேட்சுமே ஐ மீன் எல்லா செஷன்ஸும் இங்க இருக்கு. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம யூ கேன் டூ மாக் டெஸ்ட் ஆல்சோ. யூ கேன் டூ மாக் டெஸ்ட் ஆல்சோடா. I will show you how to, I don't know, let me check. okay, let me check how to open the mock test. so இதுல and கோபிகா மேம் இது ஒரு டீடைல் வீடியோ போடும். ஓகே, ஸோ இதோட டீடைல் வீடியோ போடும். ஸோ நீங்க இப்போவே ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாத அண்ட் உங்களுக்கு இங்க ஹோம்ஒர்க்கும் கிடைக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இங்க ஹோம்ஒர்க்கும் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம வேதாந்துவோட லைப்ரரியும் உங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, வேதாந்துவோட லைப்ரரியும் உங்களுக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியும். கிளியர் ஆயிடுச்சாடா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? உங்களுக்கு ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரியோட ஐயூபிஎஸ்சி ஓகே ஐயூபேக் மட்டும் இல்லைன்னா ஹாலோ ஆல்கின்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸோட ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர். ஓகே, என்ன ஆட்டம்ஸ் அப்படி ஒரு சாப்டர் இருக்குல்ல, நியூக்ளியோ அப்படி ஒரு சாப்டர். ஸோ கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த டாபிக் வேணும், எந்த சாப்டர் வேணும், அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் அண்ட் பர்டிகுலர் டாபிக்கோட மாக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ண முடியும். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் அண்ட் குவெஸ்டனோட மாக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா அண்ட் இங்கேயே பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் சர்ப்ரைஸ். கைஸ், சர்ப்ரைஸ் பிடிச்சாச்சா? Do you like the surprise? Yes. Clear ஆடா? ஸோ இதோட ப்ராப்பர் வீடியோ கோபிகா மேம் போடும். ஸோ இப்போவே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் யூ வாண்ட் பிஸா, ஸோ டோன்ட் வரி. ஏன்னா 2026ல நீட் கிராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே, நீங்க நீட் கிராக்
பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will give you a party. Okay, adula I will give you pizza, samosa, whatever you want. Okay, I will order. Okay, clear ah? அப்போ என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, I will give you. Okay, samosa வேணும்னா I will give you samosa. But crack பண்ணனும். Neet crack பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன கேட்டாலும் I will give you. Okay, so dairy milk வேணும்னா dairy milk, party வேணும்னா party. Okay, so but நீங்க Neet crack பண்ணனும். Okay, so joining successful. Okay, so joined successfully. Very good, very good. Bunny எல்லாரும் join பண்ணிட்டீங்களா? So I will give you few minutes. இப்பவே போய் join பண்ணிக்கோங்க. இப்பவே போய் join பண்ணிக்கோங்க. You want Shalini saying Shalini ki momos na menu. Okay, momos noted. Shalini. Hasmita is saying tea. Okay, tea. Ma'am, remember my name. I will crack and come back. I will take from you. Okay, definitely I will give you. I will give you. Bunny Maharaj from Hyderabad. Definitely Bunny. So I know your name. Okay, so no worries. So next is reaction in Daniell cell. So guys, so we know that inge enna nadakudhu. So we know that this cell will produce electricity la. So this cell will produce electricity. Here in Daniell cell 1.1 volt. Okay, 1.1 volt electricity will produce. Okay, 1.1 volt electricity will produce. Okay, 1.1 volt electricity will produce. So ellaru ippove join பண்ணிக்கோங்க. So I will give you few minutes. Okay, இப்பவே download பண்ணி, because உங்களுக்கு almost hundreds of bookோட access கிடைக்கும். Okay, 100 different authors இருக்கிற bookோட access கிடைக்கும். reference book. Okay, உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும். Okay, உங்களுக்கு ஃப்ரீயா என்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் கிடைக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 100 ரெஃபரன்ஸ் புக் கிடைக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் பிளஸ் கஸ்டமைஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, கஸ்டமைஸ் மார்க் டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, இப்போவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் என்ன, இது 0 rupees தான். ஓகே, 1 rupees கூட இதுக்கு இல்லை. ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபினான்ஷியல் செட்டப்பும் நமக்கு சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ எல்லாரோடதும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால ஸோ வேதாந்து டீம் இல்லைனா we need தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எல்லாமே டிசைட் பண்ணிட்டு, ஓகே, we thought we will give you some surprise for Neet students. Okay, Neet students க்கு இதுதான் surprise. Okay, இல்லாம மோமோஸ், சமோசா அண்ட் பாக்கி என்ன இருக்கு, சமோசா, மோமோஸ், தென் பீஸா. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வேணும் சர்ப்ரைஸ்னால. டைரி மில்க். ஸோ இதுதான் உங்களோட சர்ப்ரைஸ் இல்ல. So you don't want this much book, this much resource. இந்த ரிசோர்ஸும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். You just need samosa, pizza. What do you all need? Tea. 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 No tight. Minimum 1000 rupees, ma'am. Minimum 1000 rupees for what, da? Oh, you don't want little items. Okay, you want minimum 1000 rupees item. You only told you want pizza. சாக்லேட்ஸ் இல்லடா. இப்போ நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ஆக்சுவலி பெஸ்ட் ட்ரீட் தான் என்ன, உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ். ஓகே, இந்த டைம்ல எல்லாருக்கும் மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு இருக்கும். நார்மலி எல்லாருக்கும் அந்த ஃபீல் இருக்கும், மேம் ஐ வாண்ட் டு டூ மார்க் டெஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ரிசோர்ஸஸ். அதுக்கு ரிசோர்ஸ் வேணும்ல, அந்த ரிசோர்ஸ் we are giving. ஓகே, அந்த ரிசோர்ஸ் தான் we are giving. ஸோ அது ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் 0 rupeesக்கு உங்களுக்கு கிடைக்குதுல்ல. ஸோ அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, உங்களோட கையில அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், பர்கர் 2. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ பர்கர் ஆஃப்டர் நீட் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம். ஓகே, கைண்ட்லி ஆட் மோமோஸ் இன் த menu, guys. Yeah, momos, like pizza, samosa, tea party I will set up. Okay, yes. Next we are moving to reaction in Daniell cell. So reaction Daniell cell la evlo varudhu. So namakku theriyum, here after the chemical reaction what we are getting, electricity. Okay,
chat become order section. Yes, correct only. So எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்கடா. செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. ஷேர். For this menu, oh nice. For this menu only you are cracking Neet. Sure. Sasmita. Okay. So, இங்க என்ன நடக்கும்டா 1.1 volt. Okay. இங்க 1.1 volt electricity will produce. Okay. 1.1 volt electricity will produce. So, என்ன நம்மளோட Daniel cell will produce 1.1 volt electricity. So, I'm considering three cases. Okay. 3 cases is there. So, first case. Okay. First case, what I'm going to do is, so I'm giving energy. Okay, I'm giving energy that is less than 1.1 volt. Okay, less than 1.1 volt I'm giving energy. Okay, external energy. Okay, external energy or external energy connect பண்ணிட்டு externally I'm supplying energy. So on the energy less than 1.1 volt da. Okay, less than 1.1 volt energy I am giving. Okay, I am supplying to this cell. So then what will happen? Nothing will happen. Okay, because I am giving less than 1.1 volt. Okay, nothing will happen. Electron flow from zinc rod to copper rod. Nothing will happen. And hence current flow from copper to zinc. Okay, so current எப்படி flow ஆகும்? Copper to zinc la current flow ஆகும். Okay, so opposite of electron flow, nothing will happen. So zinc dissolved at anode and copper dissolved at cathode. So ஒரு சேஞ்சும் இல்ல, எல்லாமே சேமா நடக்கும். Okay, clear? Aditya. So இங்க ஒரு சேஞ்சும் இல்ல. Then we are moving to second case. Okay, case 2. What is case 2 da? What is case 2? So external voltage I am applying. First less than 1.1 volt external volt da apply பண்ணிருக்கு. Next I am going to apply same. Okay, so same 1.1 volt I am applying. Okay, external energy 1.1 volt I am applying. So நமக்கு தெரியும் 1.1 volt இங்க produce ஆகும். Okay, 1.1 volt இங்க produce ஆகும். என்ன Daniel cell ஓட productionல நமக்கு தெரியும் 1.1 volt current தான் produce ஆகும். So I am applying externally 1.1 volt. Okay, I am applying externally 1.1 volt. Then what will happen? Then nothing will happen. Okay, nothing will happen. No current flow, no electron flow, nothing. There is no chemical reaction, nothing is there. Okay, nothing is there. So adha case 2. Okay, that is actually case 2. Then we can move to case 3. What is actually case 3? Case 3 means I am applying energy more than 1.1 volt. Okay, I am applying energy more than 1.1 volt. Okay, so 1.1 volt like more, I am giving more than 1.1 volt energy. Then what will happen? Tell me, then what will happen? So நீங்களே சொல்லுங்க என்ன நடக்கும்டா? Act as electrolytic cell. Electron flow from cathode to anode. Very good, Jit. Reverse direction, yes. So the cell will become reverse. Okay, it will reverse. It will act as reverse cell. Okay, so you can see electron flow from copper to zinc. Electron flow from copper to zinc, and what will happen? Current flow. Okay, electron enna copper to zinc na current flow opposite da nadakum. Okay, and zinc deposited at zinc. Okay, inge enna zinc da deposit agum. Okay,
and copper dissolved at the copper electrolyte. Okay, copper and copper electrolyte maru. Clear? Clear? Any doubt? Is it clear? It is also very important. Okay, it is also very important. Then I will give you a question. No doubt, ma'am. Option Shafira, Shakira, Kashifa. Kashifa. Yes, Kashifa saying 3. Speed up, speed up. Yeah. I also want to speed up. A cell from following which converts electrical energy into chemical energy. That is electrolytic cell. Which convert electrical energy to chemical energy. Yes, electrolytic cell. Yeah, correct only. So here I added so many questions. So idikellame you can give the answer. Okay. So ipo I am taking complete content. Okay, because ipo content finish pannanulla. So ellarum quick session like பண்ணுங்க. Ellarum quick session like பண்ணுங்க, and then we are moving to electrode potential. Okay, what is electrode potential means? Hep C is not here da. Hep C illa inge. So what is electrode potential? We will represent with the E. Okay, electrode potential represent with E. So what is electrode potential means? So electrode potential means it is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is contact with a solution of its one ion. For example, so inge enna oru electrode is dipped in its Swan solution, for example. Okay, so electrode is dipped in its Swan solution. So what will happen? Sometimes electron lose pannum, sometimes electron gain pannum. Okay, so adha. Okay, appo enna nadukku in the electrode and solution between la oru potential form agum. Okay, electrode and solution between la or potential will form. That potential is actually electrode potential. So it is the potential between electrode and solution. Okay, so electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with the solution of its one ion. Okay, so there is two type of electrode potential. Okay, it is the potential difference developed between electrode and electrolyte. So electrode and electrolyte between la you can see a potential difference will form. That is actually electrode potential. Okay, that is actually electrode potential. And the tendency to lose electron is called oxidation potential, and there is one more potential, that is reduction potential. What is reduction potential? The tendency to accept electron. Okay, tendency to accept electron, that is reduction potential. Clear? What is oxidation potential and what is reduction potential? Clear dana? Reduction potential inga irukku, I already explained. Okay, then next is standard electrode potential. Okay, next is standard electrode potential. Yes, Kirtana, correct only. Okay, then what is standard? Standard na we know that standard conditions are there. Standard electrode means you can see standard conditions are there. Here the standard condition is 298 Kelvin temperature, that is 25 degrees Celsius. Okay, that is actually 25 degree Celsius. Okay, and 1 bar pressure la concentration 1 molar irunda the electrode potential is called standard electrode potential. So electrode potential da, but in a standard condition la irukano. What is standard condition? Temperature should be standard. Anga standard temperature oda standard enna 298 Kelvin, and pressure should be standard. Adu enna 1 bar pressure, and concentration should be standard. Adu enna concentration? 1 molar concentration. So appo irukra enna electrode potential na standard electrode potential. Clear?
Yeah, smash the like button. Next is hydrogen electrode. Okay, hydrogen, standard hydrogen electrode. So we know that when you consider Daniel cell, okay, Daniel cell la anga oru voltage form agudilla. So you can see Daniel cell la evlo voltage irukku, 1.1 voltage irukku. So anga 1.1 voltage actually endha voltage, two half cell oda difference da, voltage difference da 1.1. clear? 2 point, yes, she, yes, standard hydrogen electron, yes, obviously it is she. Okay, so inga nammaloda Daniel cell irukla, so Daniel cell oda and the difference irukla, so two half cell oda difference da 1.1 volt. Okay, two half cell oda difference is 1.1 volt. Okay, is it clear? 1.1 volt means it is the difference of two half cell. Okay, two half cell oda different potential difference da 1.1 volt. Okay, so namakku oru single cell oda, okay, oru single cell oda potential difference calculate பண்ண முடியாது. Hey, what is the what, Navya? Hey, I can see. What are you saying? Okay, got it. Okay, yes, I can see black hearts. Thank you so much for your black hearts. So, what will happen da? So, appo oru half cell oda, okay, oru half cell oda, we know that two half cell is there. Just a second, I will draw. So, two half cell oda difference da enada volt, that is 1.1 volt ah irukku. Okay, 1.1 volt ah irukku. But okay, thank you so much. What happened? What happened? Thank you so much, Navya, for your hearts. So 1.1 volt. Okay, 1.1 volt da. Okay, so 1.1 volt. So proper ah parunga. So 1.1 volt da irukku. Okay da. So 1.1 volt na and the two half cell oda potential difference da. Two half cell oda potential difference da in the 1.1 volt. So my question is, okay, my question is how to calculate the potential difference of or potential of this cell. Okay, how to calculate electrode potential of one half cell? Do you have any idea? How to calculate the electrode potential of one half cell? Come on, the potential difference between electrode and its electrolyte solution. No. That is potential. Okay, that is potential. So how we will calculate? So how we will calculate? That is standard electrode potential. So here inga enna kadikide, so inga kadikida potential kadikira potential na actually in the rendu half cell oda difference, potential difference da inga kadikira potential. Okay, so my question is in the cell oda potential ennada, in the cell oda potential eppadi calculate panna mudiyum? How we will calculate the potential of one half cell? So adukku actually enna scientists romba research ellam pannite mudiyala. Okay, adanala they introduced a reference electron. Okay, a reference electrode, that is she. So she is a reference electrode. Okay, now she is a reference electrode. What is reference electrode means? So என்ன இதை பேஸ் பண்ணிட்டு, ஓகே, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராட பேஸ் பண்ணிட்டு பாக்கி எல்லாத்தோடையும் என்ன எலக்ட்ராட் பொட்டன்ஷியல் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரான் அதுதான் she. Okay, that is actually she. So she use பண்ணிட்டு we are assuming, okay, electrode potential of she is actually 0 nu we are assuming. So we are assuming electrode potential of, okay, we are assuming electrode potential of she is 0. Okay, she oda electrode potential assume பண்ற we are 0 nu. அப்போ just assume இது she. Okay, இது she oda electrode potential we are assuming 0. So இங்க கிடைக்கிற difference என்ன? இந்த செல்லோடது தானே, இந்த half செல்லோடது தானே இங்க வரும். Because இது 0 தானே. So divide பண்ணும்போது இங்க கிடைக்கிறது என்ன? இங்க differenceனா இங்க கிடைக்கிறது opposite இருக்கிற என்ன
half cell ஓடது தான். clear-ஆ இந்த கான்செப்ட் clear-ஆ? இந்த கான்செப்ட் clear-ஆ இருக்கா? இந்த கான்செப்ட் clear-ஆடா? கான்செப்ட் clear-ஆடா? கான்செப்ட் clear-ஆடா? clear? So நாம அட்டோமிக் மாஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது ஹைட்ரஜனை வச்சுட்டு ஓல்டு டைம்ல சொல்லியிருக்கு, அதுக்கப்புறம் கார்பனை வச்சு சொல்லியிருக்கு. ஸோ அது மாதிரி தான் இங்க எலக்ட்ரான் பொட்டென்ஷியல் we are comparing with the standard hydrogen potential. Okay, standard hydrogen electrode. Clear? Very nice. So we are assuming hydrogen oda in oxidation number. Okay, hydrogen oxidation number la hydrogen oda we are assuming the potential of she is 0. Okay, she oda electrode potential we are assuming that it is 0. Okay, yes. If topic is clear, give red hearts. Yes. Then we are moving to electrochemical series. Okay, electrochemical series is very important. Okay, electrochemical series is actually very important. I hope it's clear. Then we are moving to electrochemical series. What is electrochemical series, man? So it is the arrangement of various species based on their standard reduction potential. Okay, standard reduction potential oda ஒரு arrangement தான். Okay, so various species ஓட standard reduction potential ஓட என்ன ஒரு arrangement தான் electrochemical series. Okay, electrochemical series, very good. Yes, I can see. So that is electrochemical series. So next we are moving to application of electrochemical series. Is it clear? So we can move to application of electrochemical series. I hope it's clear. Okay, so first one, to compare the relative oxidation and reduction power. Okay, reducing power. Okay, to compare the relative oxidizing and reducing power compare பண்றதுக்கு first application of electrochemical series. And second application is to compare relative activity of metals. Okay, metals oda activity we can compare with the standard reduction potential. Okay, or we can say that that is a electrochemical series. Okay, electrochemical series which we can compare the activity of metals. Third one. Okay, third one, to calculate the standard EMF of any electrochemical cell. Okay, எந்த electrochemical cell ஆனாலும் அதோட we can calculate standard EMF of any electrochemical cell. எந்த electrochemical cell ஓட E0 value we can calculate. Clear? Is it clear? Is it clear? So this is the standard electrode potential. So இங்க பார்த்தா தெரியும் fluorine இருக்கு and lithium இருக்கு. So கீழ இருந்து மேல போகும்போது increasing strength of oxidizing agent. So oxidizing, high oxidizing agent here is strong oxidizing agent is a fluorine. Okay, fluorine in a F2 plus 2 electron adu enna F minus ah maru. Okay, F minus ah maru. So it's a strong, okay, strong oxidizing agent. It's a strong oxidizing agent. And next the EMF of the cell. Okay, next important concept the EMF of the cell. Memorize எல்லாமே memorize பண்ண வேண்டாம்டா, but that is actually very important. Okay, அது important concept தான், கொஞ்சம் நீங்க படிச்சே ஆகணும். அந்த சீரிஸ்ல கொஞ்சம் values எல்லாம் படிச்சே ஆகணும். Okay, so ஹைட்ரஜனுக்கு மேல ஹைட்ரஜனுக்கு கீழே அப்படி படிச்சா போதும். Okay, clear? Then next is EMF of a cell. What is actually EMF of a cell? What is EMF of the cell? So அதுக்கு முன்னாடி I will give you a 5 minutes break. I will give you a 5 minutes break. I will give you a 5 minutes break. I will give you right now. Okay, can I give you a 5 minutes break? So 5 minutes break அப்புறம் நீங்க வரணும், வரும்ல. So
Yes, correct. I will give you a 5 minutes break and I will come, okay?
guys. So எல்லாரும் session quick-ஆ like பண்ணுங்க. quick-ஆ like பண்ணுங்க. Session எல்லாரும் quick-ஆ like பண்ணுங்கடா. நம்மளோட target is 200, okay? 200 தான் target. So எல்லாரும் session quick-ஆ first 50. First target 50, then 100, then 150, then 200, okay? So எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. Yes. So start பண்ணலாமா? Start பண்ணலாமா? I think you all are ready. So that is EMF of the cell. Okay, EMF of the cell. So EMF of the cell means potential of the cell. Okay, that is electrode potential. Such a potential of the cell. So we know that potential of electrode means it is very simple. It is the potential difference between. Okay, listen carefully. It is the potential difference between this electrode and solution. Okay, electrode and electrolyte. That is actually electrode potential. Okay, that is actually electrode potential. Now we are discussing about. Thank you, Sudan. Thank you, Sudan. So, new dates like days irukalla. So that is actually electrode potential. Okay, electrode potential. Now we are going to discuss about. Okay, not today, not today. It's advanced birthday wishes, you know. Iniyum days irukkuda. My birthday. So so then you know my birthday less. So tell me. Oh, Navya, you know. Okay. So yeah, correct. 18th. This month 18th. So EMF of the cell. Okay, this is the EMF of the cell. So my question is electrode potential theriyudala. Potential of the electrode. Okay. So here EMF of the cell na enna? EMF of the cell na enna? Cell oda. Okay, cell oda potential difference. Okay, cell oda potential da actually EMF of the cell. Okay, cell oda potential da EMF of the cell. So it is the cell potential is difference between the electrode. So in the electrode oda potential in the electrode oda potential odayum difference the cell potential. Okay, it is the potential difference between two electrode potential of the cell. Yes, thank you guys. Thank you so much. Okay. So clear. So cell oda potential eppadi calculate pannanom. Thank you so much with lots of love. Thank you so much. So how we will calculate the cell? Okay, eppadi potential difference between. Okay, EMF of the cell. Okay, potential of the cell eppadi calculate pannalam? Okay, thank you guys. Thank you so much for your wishes. Okay, so yes, back. So here you can see there is 3 different equations. Okay, 3 different equations irukku. Enna calculate pannadukku potential difference of the cell. Okay, potential difference of the cell calculate pannadukku actually 3 different equations irukku. Okay, 3 different equation irukku. A gift. Definitely I will give you a treat. So you should send gift. Okay, I will give you a treat. So come to Vedandus. Actually na anekku irukadinga. Okay, so clear dana? So in the 3 equation actually romba important. This 3 equation is actually romba important. Thank you da. Thank you. Yes, I will give you cake. Okay, no worries. So E cell equal to E ret cathode. That means it's reduction. Okay,
redox reaction, and E red, okay, cathode, and redox oxidation and reduction, okay, reduction is happening, so this is reduction. So he red means redox, okay. Oh, thank you for the gift. So minus E red means reduction potential, okay, reduction potential of anode, okay, reduction potential of anode. I will send cake like this, okay, I will take picture and I will send you, okay. Thank you so much, da. Thank you so much for your big words. Oh, you're Hemapriya, yeah. So Hemapriya is not attending the class. I was thinking about that. I was thinking about you. You're not attending today's morning session, yes? I thought, why you're not attending? Yeah. Definitely I will send you a chocolate picture also, okay? So E cell is equal to E redox redox, okay, it's reduction, okay, reduction, cathode la irukra reduction plus E oxidation anode, okay. And in the 3 equation is actually rumba important to calculate potential cell, okay, potential of a cell, okay. Oh, it's your mom's account, okay, got it. Then we are moving to cell reaction. What is cell reaction? So it's very simple. So cell reaction means, here you can see copper and silver react with what it will give. So it's very simple. So here copper is reacting in silver solution. What will happen? Here it will form copper solution and silver solid, okay, copper solution and silver solid. So what is cathode and what is anode? So cathode is reduction, okay, cathode la reduction nadakudhu, 2 Ag plus 2 electron accept pannita. Ag is accepting 2 electron and it is forming Ag, okay, Ag metal, okay. Inga aqueous solution la da irundhathu Ag. So anode la enna nadakudhu? Oxidation is happening. What is oxidation means? Oxidation means copper is forming Cu2 plus and it is releasing 2 electron, okay, it is releasing 2 electron, okay. Clear, it's your mom's account, okay, got it. So then we are moving to Nernst equation. Nernst equation is very important, guys. Nernst equation is very important, okay. So Nernst equation oda steps derivation onnum thevilla, we just want final answer, okay. Final answer mattum podum, okay. What is final answer? Final answer is this is not, I will write. Final answer is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by log 1 by m plus, okay, log 1 by m plus, okay, clear. Or we can say that it is actually reactant, okay, reactant and product. So here the concentration of product divided by concentration of reactant, okay, clear. Any doubt? So we know that here, before that I just want to add one more point. So yeah, this one. E cell is equal to E naught cell minus RT by NF into Ln into concentration of M divided by concentration of Mn plus, okay. So clear ah illaya? Proper ah enakku puriyala. Is it clear? No doubt. So இது ரொம்ப simple தான், actually it is very important also, okay. So we know that R universal gas constant and T is temperature, F Faraday's constant. So எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டுமே என்ன வேல்யூ கொடுக்கும்போது you will get 0.0591 divided by n. N means number of electron, okay, number of moles of electron da n, and log 1 by concentration of Mn plus. I hope it's clear.
So guys, இங்க எல்லாமே questions இருக்கு. So நீங்க maximum questions பண்ணுங்க. Okay. So இந்த PDFல maximum questions இருக்கு. Okay, maximum questions இருக்கு. So இந்த maximum questionsம் நீங்க இன்னைக்கே attend பண்ணனும். And one more thing. So நம்மளோட வேதாந்து ஆப் இருக்குல்ல. So வேதாந்து ஆப்ல உங்களுக்கு complete free mock test கிடைக்கும். Okay. So இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் என்ன வேண்டாந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு, ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்குல்ல. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு, போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணும்போது இன்னைக்கு நடந்த என்ன இந்த சாப்டர்ஸோட மார்க் டெஸ்ட் உங்களுக்கு அங்க இருந்து ஃப்ரீயா கம்ப்ளீட் 0 பே பண்ணா உங்களுக்கு நடக்கும். ஓகே, 0 பே பண்ணா மீன்ஸ் ஆக்சுவலி நோ. ஓகே, அங்க பே ஆக்சுவலி ஃபீஸே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீயா அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃப்ரீயா உங்களுக்கு வேதாந்து ஆப்ல போய் மார்க் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃப்ரீயா, கம்ப்ளீட் ஃப்ரீயா. ஸோ நீங்க மார்க் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில என்ன நீங்க சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, கிளியரா? மார்க் டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல எஸ் டன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பணும். ஓகே, கிளியர்? என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல. ஓகே, தென் ஐ வில் என்ன ஓகே கரெக்டா நீங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்கு. ஸோ மை ஐடி இஸ் அஸ்வதி சுரேஷ். ஓகே, மை ஐடி இஸ் அஸ்வதி சுரேஷ். ஸோ போய் பாருங்க. ஓகே, யூ டோன்ட் ஹாவ் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, தென் ஓகே லிவ் இட். ஓகே, இஃப் யூ ஹாவ் ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு டவுன்லோட் நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா இப்பவே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருந்து வேதாந்துவோட AIO டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ AIO டவுன்லோட் பண்ணா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நடந்த செஷனோட கொஸ்டின்ஸ், ஓகே கொஸ்டின்ஸ் அங்க இருக்கும், அது மார்க் டெஸ்டா பண்ண முடியும். ஓகே, ப்ராப்பர் டைமிங் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ப்ராப்பர் மார்க் டெஸ்டா பண்ணலாம். ஸோ மார்க் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல சென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, clear? It's okay if you don't have, don't worry. Okay da? So just confirm பண்றதுக்காக, நீங்க பண்ணி இருக்கு பண்ணலன்னு confirm பண்றதுக்காக. Okay, n Nernst equation. Okay, Nernst equation for cell potential. Okay, cell potential ஓட Nernst equation தான் next. Okay, so when you consider a reaction AA plus BB giving CC plus DD. Okay, ஒரு general equation தான் AA plus BB giving CC plus DD. So இதோட E cell என்னடா, E cell is equal to E naught cell minus RT by NF ln C raised to C into D raised to D divided by concentration of, okay, divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. So இதுல நமக்கு தெரியும் இங்க ln தான் இருக்கு, ln தான் இருக்கு. We should convert it with log. log convert பண்ணனும். We are converting to log. How we will convert to log? By multiplying with 2.303. Okay, by multiplying with 2.303. Okay, next என்ன பண்ணனும், 2.303 divided by NF log concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. So இதுல நமக்கு தெரியும் R is a constant, T is a constant because temperature constant வைக்கலாம், and F is also a constant. So எல்லா கான்ஸ்டன்ட்க்கும் வேல்யூ கொடுக்கும்போது, ஓகே, எல்லா கான்ஸ்டன்ட்க்கும் தஞ்சாவூர் நைஸ் பிளேஸ், தஞ்சாவூர் நைஸ் பிளேஸ் தான். ஸோ எல்லா என்ன வேல்யூக்கும் வேல்யூ எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் வேல்யூ கொடுக்கும்போது you will get 0.0591 divided by n log concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A and into concentration of B raised to B. So you will get, so this is actually concentration of product divided by concentration of reactant. This is actually Nernst equation for a cell potential. ஒரு cell potential ஓட Nernst equation. admit card வரலடா, admit card வரல. நமக்கு என்ன ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, location like
city intimation slip release ஆயிருக்கு ஓகே NTA city intimation slip release பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த வீடியோ வரும் ஓகே இன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த வீடியோ வரும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் எப்படி city intimation பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்லிப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு ப்ராப்பராக அதில் சொல்லியிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸோ லைக் அட்மிட் கார்டு லாஸ்ட் டைமில் தான் வரும்டா அட்மிட் கார்டு இப்போ இல்லை அட்மிட் கார்டு யூ வில் கெட் லைக் பிஃபோர் எக்ஸாமோட ஒரு 3-4 days பிஃபோர் யூ வில் கெட் ஓகே ஓகே ஐ ஹோப் Nernst equation for cell potential clear தானே Nernst equation for cell potential clear தானே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாடா ஸோ இன்னைக்கு நீங்க அவ்வளோ டென்ஷன் எடுக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி எப்போ அந்த வீடியோ வரும் எஸ் சிட்டி இன்டிமேஷன் ஸ்லிப் வந்திருக்கு ஸோ போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்திருக்கு ஓகே 1 hour ago கோபிகா மேம் ஒரு லைக் வீடியோ போட்டிருக்கு போய் பாருங்க ஓகே ஓகே எஸ் equilibrium constant for Nernst equation okay equilibrium constant okay da what is equilibrium constant நமக்கு தெரியும் so equilibrium Kc is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. இதுதானே equilibrium constant. Okay. So, at equilibrium constant, Nernst equation எப்படி இருக்கும்? Okay. Equilibrium. This is very important. Okay. At equilibrium constant, Nernst equation எப்படி வரும்? So, இங்க normally equilibrium constant Kc is equal to same reaction தான். But என்ன வரும்? E cell ஓட value it will become 0. Okay. E cell ஓட value என்னடா 0 ஆயிடும். எப்போ equilibrium constant ல okay equilibrium constant ல E cell ஓட value it will become 0. Then E naught cell is equal to okay E naught cell equal to in the complete terms inga varum so E naught cell is equal to 2.303 RT divided by NF log Kc or you can write E naught cell is equal to 0.0591 divided by N log Kc you can write like this also because already R constant T constant F constant எல்லா valuesum கொடுக்கும்போது you will get 0.0591 divided by N log Kc clear so because E cell ஓட value it will become 0 okay E cell ஓட value will become 0 at the equilibrium constant I hope it's clear so இதுதான் substitute பண்ணும்போது you will get this value so already நான் அங்க எழுதி இருக்கு so இங்கயோட questions எல்லாமே இருக்கு so நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது questions பண்ணி பாருங்க ஓகே so ஃப்ரீயா இருக்கும்போதெல்லாம் இன்னைக்கே questions பண்ணி பாருங்க நீங்க ஃப்ரீ தான் ஓகே so இன்னைக்கே questions எல்லாமே பண்ணி பாருங்க ஓகே so next is electrochemical cell and Gibbs free energy so there is a relation between Gibbs free energy and electrochemical cell that is delta G அதுதான் Gibbs free energy is equal to minus NFE okay minus NFE தான் so standard Gibbs free energy is delta G naught is equal to minus NFE naught okay minus NFE naught அதுதான் என்னடா G naught ஓட value okay G naught ஓட value okay so இப்போவே எல்லாரும் போய் செக் பண்ணுங்க ஓகே இப்போவே எல்லாரும் போய் செக் பண்ணுங்க so work done is equal to minus G that is work done okay work done is equal to minus G is equal to NFE okay NFE so when you consider Gibbs free energy okay standard Gibbs free energy is equal to minus NFE naught okay standard வரும்போது அங்க என்ன வரும் E naught வரும் okay clear so note இங்க என்ன இருக்கு E cell is a intensive parameter okay this is very important okay E cell எப்படி இருக்குடா intensive parameters what is actually intensive parameters so இந்த intensive parameters டைரக்ட்டா நமக்கு ஆட் பண்ண முடியாது
டைரக்டா சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. சோ அது என்ன G0 ஓட வேல்யூல தான் நாம என்ன ஆட் பண்ண முடியும், சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். Okay, this is also very important. So G0 is a not G0, E is a intensive parameter, but in a standard Gibbs free energy is a extensive thermodynamic property and the value depends on n. Okay, value depends on n. So intensive parameter direct add பண்ண முடியாது, direct subtract பண்ண முடியாது. So அது எப்படி பண்ண முடியும், ஒரு வேல்யூ வச்சு. ஓகே, வேற இங்க G நார்மலி என்ன G calculate பண்ணனும், E calculate பண்ணனும்னா நீங்க எப்படி calculate பண்ணனும், G calculate பண்ணனும். அப்படிதான் calculate பண்ண முடியும் because it is a intensive parameter. Okay, it can't direct அது calculate பண்ண முடியாது, intensive parameters. Okay, clear? Okay, I hope it's clear. Here the concentration of all reacting species, okay, reacting species is unity. Unity means one. Okay, எல்லா reacting concentration எப்படி எடுக்கணும், standard எடுக்கும்போது concentration எப்பவுமே என்னடா வரும், 1 தான் வரும். Okay, when you consider standard condition, okay, standard conditionல so yes, so intensive and extensive அது புரியலையா, intensive property means direct add பண்ண முடியாது. Okay, so நம்ம 5 plus 5 add பண்ணோம்ல, so 5 plus 5 னா நமக்கு தெரியும் 10. So this is a extensive property. Okay, extensive property தான் direct add பண்ண முடியும், direct subtract பண்ண முடியும். But when you consider intensive property direct add பண்ணவும் முடியாது, subtract பண்ணவும் முடியாது. அது என்ன இங்க for example E என்ன, E is a intensive property. So E direct add பண்ணவும் முடியாது, subtract பண்ணவும் முடியாது. But delta G ஓட termsல we can calculate. Okay, delta G ஓட termsல நமக்கு calculate பண்ண முடியும். clear-ஆ, delta G ஓட basisல we can calculate. Okay, so concentration, standard concentration எப்பவுமே எப்படி consider பண்ணணும், 1 யூனிட்டியா கன்சிடர் பண்ணணும். we should consider யூனிட்டியா கன்சிடர் பண்ணணும் என்ன ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, என்ன concentration. Okay, so next we are moving to concentration cell. Okay guys, we are moving to concentration cell. Guys, are you ready? We are moving to concentration cell. Okay, concentration cell like என்ன simple ஆன டாபிக் தான் concentration cell. Okay, concentration cell simple ஆன டாபிக் தான், ப்ராப்பரா பாருங்க. Okay, so concentration cell are those which EMF arise due to any chemical reaction but due to transfer of matter from one half cell to another because of different in concentration. So concentration cell are those which EMF are not arise not due to any chemical reaction. அங்க chemical reaction இல்ல concentrate பண்றது. Here we are concentrating matter transfer. Okay, matter transfer தான் நடக்கும். Okay, matter இங்க இருந்து அங்க போகும், அங்க இருந்து இங்க வரும். Okay, matter ஓட concentrationல தான் change வரும். Okay, is it clear? So I will repeat again. Concentration cell are those in which EMF arises. Okay, இங்க EMF எப்படி கிடைக்கும், you will get the transfer of matter. இங்க matter will transfer. Okay, matter க்கு தான் இங்க transfer நடக்கும். Okay, matter will transfer. அப்படிதான் EMF form ஆகும். Okay, EMF is forming through transfer of matter. Okay, EMF is forming through transfer of matter. Matter தான் இங்க transfer ஆகும். Okay, so one cell ல இருந்து one half cell ல இருந்து another half cell ல matter is transferring. Okay, is it clear? That is actually concentration cell. So concentration cell ஓட equation symbol தான்டா. Okay, concentration cell ஓட equation symbol தான். I will tell you. Okay, so proper பாருங்க, I will tell you. So same equation. Okay, we are using என்ன Zn
gives Zn2 plus. Adoda concentration is C1. Okay, they will mention the concentration. Okay, they will mention the concentration. Ipdi concentration avanga mention pannu. So that is salt bridge, and Zn2 plus oda concentration irukku and Zn irukku. Okay, so inga adoda Zn2 plus oda concentration ingeyum mention pannirukku, ingeyum mention pannirukku. So neenga eppadi calculate pananum? So normally naama enna eludhu inga concentration of. Okay, concentration of. Okay, concentration of அப்படிதான் எழுதும். இங்க அவங்க மேட்டர் எவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, மேட்டர் சேம் நர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான், சேம், அதுல டிஃபரன்ஸே இல்லை. பட் இங்க சி வருது. ஓகே, கான்சென்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோட் சேம் மெட்டீரியல் ஆர் டிப்ட், சேம் மெட்டீரியல் தான், சேம் மெட்டீரியல் டிப் பண்றது டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ல. ஓகே, ஸோ சேம் மெட்டீரியல் dipped in two solution of same electrolyte having different concentration. So same electrolyte da adoda and the concentration in electrolyte oda concentration is actually different. Okay, electrolyte oda concentration is actually different. So E cell is equal to 0.0591 divided by N. Okay, here E cell is equal to 0.0. E cell is equal to 0. Same equation we are using. E cell is equal to 0.0591 divided by N log concentration of. Okay, concentration of enga concentration jastiya irukku divided by concentration kammiya irukra concentration. Okay, so here you can see concentration C2 la dhaan jastiya irukku. If concentration C2 is greater than concentration C1, E is positive. Appo enna kadaikum? We know that E value will be positive. Okay, so this process is a spontaneous process. Okay, then this process is a spontaneous process. Do you know what is spontaneous process? Do you know what is spontaneous process? Do you know, guys? Do you know what is spontaneous process? Guys, do you know what is spontaneous process? That I will tell you. Okay, ipoye I will tell you enga adu like available ah irukunu. Okay, spontaneous, yes, delta G, yes, correct da. So spontaneous na actually external energy தேவையில்லை. So அது அப்படியே அந்த process will run automatically, அது run ஆகும். Okay, so spontaneous na external energy is necessary. Okay, without external agent. Yes, very good. Without external agent தான் என்ன spontaneous reaction or spontaneous process. So inga external agents illana external energy தேவையே இல்ல, அந்த driving என்ன அந்த reaction இல்லனா அந்த process driving அப்படியே நடக்கும். Okay, driving அப்படியே நடக்கும், external energy தேவை இல்ல. Okay, is it clear? So that is spontaneous in forward direction. Okay, clear? Is it clear? I hope it's clear. Then we are considering next one. If the concentration cell is reversible with respect to anion. Okay, for example, inga oru reaction we are considering. So here C2 C1 எல்லாமே இருக்கு. Anode cathode வரும்போது first we will write C2. Okay, first we will write cathode, then divided by anode. Okay, cathode divided by anode. Is it clear? Cathode divided by anode. So when you assume, okay, if you are assuming C1 value da jastiya irukku. Okay, C1 value is more. C1 value is more na enna? Obviously it will become negative. Obviously it will become negative. So that it is a non-spontaneous process. It will become a non-spontaneous process. Okay, non-spontaneous process. Okay, it will become a non-spontaneous process. Okay, it will become a non-spontaneous process. Is it clear, guys? Is it clear, guys? What is spontaneous and what is non-spontaneous? Ellame clear dana? Doubt illa? Doubt illa? I hope it's clear. So it is spontaneous and this one
Spontaneous. Why it is spontaneous? Because E cell is positive. Why E cell is positive? Because C2 is greater than C1. Okay, C2 is greater than C1. So when you consider second case, here C1 is greater. Okay, C1 is greater than C2, then E cell will become negative. Okay, E cell and negative maru. So it will become spontaneous. Okay, this reaction will become spontaneous. Is it clear, guys? Is it clear? Thermodynamics ka. Oh, okay, I will do. Okay, so thermodynamics ka I am planning or complete or marathon exam. Okay, like questions da I am planning. Okay, thermodynamics ko or question da I am planning da. Punaswami, yes, ellarum quick session like pannunga. Is it clear? Concentration cell clear dana? Concentration cell clear dana? Then we are moving to electrolytic cell. So, electrolytic cell la anode inga irukku, anode positive da. So, do you remember electrochemical cell la eppadi irundhathu? Do you remember electrochemical cell la eppadi irundhathu? Left side la anode varudhu, positive varudhu. Electrochemical cell la we can use simple lon. Okay, inge illa lon. Electrochemical cell la lon paatha podum. Lon means left side oxidation, anode negative. Okay, anga anode is, yes, very good. Yes, anga anode negative da, inga anode enna positive. Yes, very good. Anode is negative, here anode is positive. That is the difference. So anode goes to anion goes to anode. என்ன நடக்கும் இங்க சேம் சொல்யூஷன் தான். ஓகே, சோ electrochemical cell ல டிஃபரண்ட் சொல்யூஷன் இருந்தது, டிஃபரண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருந்தது. ஓகே, சோ இங்க சேம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, சேம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் இருக்கு, பட் இங்க டிஃபரண்ட் electrode இருக்கு. ஓகே, electrode is actually different. So here you can see anode is positive. Okay, so anode ல என்ன நடக்கும்? anion எங்க போகும்? anode side ல தான் போகும். Okay, anion will move to anode side, and என்ன நடக்கும்? anode la da you can see oxidation. Okay, you can see oxidation in anode side. Okay, oxidation enga nadakumda anode side la oxidation da nadakum. Okay, anode side la oxidation da nadakum. angeyum appadi da irundhathu, LOAN lon. So oxidation, anode negative. So idhila mattum da difference irukku. Oxidation எப்பவுமே anode side la da irukum. Okay, oxidation எப்பவுமே anode side la da irukum. Okay, clear? So, and cathode is, here cathode is positive. Okay, here cathode is positive, and cation will goes to cathode side. Okay, cation will goes to cathode side, and what is there? You can see reduction will occur. Okay, reduction will occur. Okay, okay. Okay, so next, increasing order of tendency undergo deposition of cation. Okay, so here you can see, okay, deposition of cation oda increasing order da irukku. Okay, lithium and potassium, sodium and calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, hydrogen. This is very important. Hydrogen, copper and mercury, silver, gold. Okay, so normally என்ன ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது காப்பர், ஓகே, காப்பருக்கு ஆக்சிடேஷன், ஓகே, காப்பருக்கு என்ன டெபோசிஷன் என்ன ஜாஸ்தியா நடக்கும், இன்க்ரீஸா இருக்கும். ஓகே, இன்க்ரீஸ் தான். ஓகே, ஸோ காப்பர், மெர்க்குரி, கோல்ட் அண்ட் சில்வர் அண்ட் கோல்டு, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, கிளியர் இல்ல? கிளியர்? Okay, then we are here also questions ellame irukku, free இன்னைக்கு questions ellame finish பண்ணனும். Okay,
questions எல்லாமே யோகா and Navya, Durga, Jit எல்லாருமே questions finish பண்ணனும் and உங்களுக்கு mock test கிடைக்கும். So இப்போவே app download பண்ணிக்கோங்க. free mock test. Okay, இந்த chapter ஓட free mock test இன்னைக்கே பண்ணலாம். So next day we will show the leaderboard. Okay, next day என்ன teachers இங்க leaderboard show பண்ணும். So உங்களுக்கு உங்களோட பேர் வரணும்னா இப்போவே எல்லாரும் போய் okay download பண்ணிக்கோங்க வேதாந்து app. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? So actually இது complete free தான். Okay, இது complete free தான். So இப்போவே எல்லாரும் download பண்ணி வச்சுக்கோங்க and இன்னைக்கே எல்லாருமே mock test attend பண்ணணும். Okay, mock test எல்லாரும் இன்னைக்கு attend பண்ணணும். Next, quantitative aspects of electrolysis. Next, quantitative aspects of electrolysis. Clear? இது வரைக்கும் clear-ஆ? வேற ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? இது வரைக்கும் clear-ஆ? வேற ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? இது வரைக்கும் clear-ஆ? வேற ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Clear? Okay. So next we are moving to quantitative aspects of electrolysis. Okay, quantitative aspects of electrolysis. So normally inga Faraday law dhaan varum. Okay, proper ah parunga Faraday. Okay, so Faraday's constant may be defined as the quantity of charge. நமக்கு தெரியும்ல normally we are using Faraday's constant that is 96488. Okay, 96488 அதுதான் Faraday's constant la. So actually what is Faraday's constant? Do you know 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 guys, do you know what is Faraday's constant? So quick ah solunga. Just I want to add one more point. எடா கேட்டையான்ல தான் டெபோசிஷன் நடக்கும். ஓகே, கேட்டையான்ல டெபோசிஷன் இங்க நார்மலி பியூர் ஜஸ்ட் இங்க காஷிஃப் ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கு. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்க டெபோசிஷன் நார்மலி எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் ஓகே யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும்ல. இந்த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேட் பண்ணும்ல, பிளேட்டிங் நடக்கும்ல, ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேட் பண்ணும்ல 1 கிராம் கோல்டு. ஸோ அப்படி பிளேட் பண்றதுக்கு டெபாசிட் பண்ணணும்ல. ஸோ டெபோசிஷன் நடக்கணும். ஓகே, அது டெபாசிட். இப்போ கோல்டு வந்து இங்க சில்வர் மேல இல்லைன்னா கோல்டு வந்து ஏதாச்சும் மெட்டல் மேல டெபாசிஷன் நடக்கணும். ஸோ டெபாசிஷன் மேக்ஸிமம் கோல்டுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சில்வர், அதுக்கப்புறம் என்ன மர்க்குரி, அதுக்கப்புறம் தான் என்ன காப்பர் வருது. ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் டெண்டன்சி டு அண்டர்கோ deposition of cation. Cation side la dhaan deposition nadakum. So adudhaan. Okay, clear? Clear illada Kashifa? So yes, quantitative aspects of electrolysis. Electrolysis oda quantitative aspects da. So Faraday's constant. Okay, Faraday's constant. What is Faraday's constant means? We know ma'am, that is 96488. அதுதான் Faraday's constant. இல்லனா 96500 அதுதான் Faraday's constant. Okay, round பண்ணும்போது we will take 96500 அதுதான் Faraday's constant. அதுதான் நமக்கு தெரியும். Okay, what is exactly Faraday's constant? Faraday's constant னு சொன்னா exactly என்னடா? So Faraday's constant may be defined as the quantity of charge present in 1 mole of electron. Okay, so 1 mole of electron, okay, electron deposit பண்றதுக்கு, okay, so liberate பண்றதுக்காக, okay, so it is defined as the quantity of charge present in 1 mole of electron. 1 mole of electron க்கு தேவையான சார்ஜ் தான். ஓகே, 1 mole electron ஓட சார்ஜ் தான் என்னடா
என்னடா Faraday's constant. Okay, charge on 1 mole of electron. Okay, charge on 1 mole of electron. That is actually Faraday's constant. Okay, that is actually Faraday's constant. So நமக்கு என்ன தெரியும் 1 mole னு சொன்னா 6.022 into 10 raised to 23. So charge 1 electron oda charge na enna, that is 1 into 0.6 into 0 in 6 1.602 into 10 raised to minus 19. அதுதான் charge. So 1 mole na என்னடா 6.022 into 10 raised to 23. So 1 mole oda electrons oda charge na என்ன, that is 96488. round பண்ணும்போது 96500 னு எழுதும். Okay, so அதுதான் என்ன actually Faraday's constant. Okay, அதுதான் actually Faraday's constant. Is it clear? Is it clear? Any doubt? ஏதாச்சு doubt இருக்காடா? இது clear-ஆ இல்லனா ஏதாச்சு doubt இருக்கா? Is it clear or ஏதாச்சு doubt இருக்கா? என்ன ma'am Faraday's constant na? ஏதாச்சு doubt இருக்கா? So Faraday's constant is simple. It is defined as a quantity of charge present in 1 mole of electrons. Okay, 1 mole of electron oda charge da ennada Faraday's constant. Doubt ma'am? Tell me Google, what is your doubt? Tell me Google, what is your doubt? I will explain. Which value is ideal ma'am? What ideal da? I am not getting your point. So can you explain again? Which value is ideal ma'am? What value? Which value? Not getting. So 1 farad is equal to இதுதான் exact value. So round பண்ணும்போது 96500 கிடைக்கும். Okay, okay, which okay Faraday's law la you can take it as, because நீங்க என்ன Neet students தான். Neet students க்கு normally calculation proper ஆகணும். So calculation proper ஆகணும்னா you can take it as 96500. Okay, you can take it as 96500. No worries, அது correct தான். Okay, அதுல பிரச்சனை இல்லை. You can take it as 96500. No worries. Is it clear? Then Faraday's constant may be defined as the quantity of charge required to deposit 1 gram equivalent of substance. Okay, so Faraday's constant may be defined as the quantity of charge. Okay, so quantity of charge required to deposit 1 gram equivalent substance. Or 1 gram equivalent substance deposit பண்றதுக்கு தேவையான required ஆன charge தான் Faraday's. Yeah, Faraday's law I will tell you, don't worry. Okay, Faraday's law இருக்கு, I will tell you, don't worry. Okay, so what is Faraday's constant means? It is defined as the quantity of charge required to deposit 1 gram equivalent of substance. ஒரு 1 gram equivalent substance deposit பண்றதுக்கு தேவையான charge, that is actually Faraday's constant. இது second definition. So you can use first definition or either second definition. ரெண்டுமே correct தான். Okay, ரெண்டு definitionமே correct தான். Clear ஆடா? Google clear ஆயிடுச்சா? Is it clear guys? Is it clear? Then we are moving to Faraday's second law and Faraday's first law. Guys, Faraday first law பார்க்கலாமா? So I think you all are ready. So here is the Faraday's first law. Okay da, Faraday's first law. So that is the amount of substance deposited or displaced, okay, at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. So நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கோல்டு பிளேட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்னு. ஸோ கோல்டு பிளேட் பண்ணும்போது அங்கேருந்து கோல்டை எடுத்துட்டு இங்கே டெபாசிட் பண்ணணும். ஓகே, லிசன். ஸோ கோல்டை இங்கேருந்து எடுத்துட்டு, ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா லிபரேட் பண்ணிட்டு டெபாசிட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன தேவை? we need charge. Okay, we need charge for that. Okay, so we need electricity for that. So the amount of substance deposited or liberated at
an electrode is directly proportional to, okay, so to the directly proportional to quantity of electricity passed to the electrolyte. That I will tell you. If I am giving lots of charge, okay, so electricity, high electricity kodutha angirundhu I can deposit and liberate panna high amount of metal illana high amount of substance enakku liberate pannala, deposit pannala, okay. If I am applying high charge, okay, high charge கொடுக்கும்போது அங்க இருந்த ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் இல்லனா என்ன சப்ஸ்டன்ஸோட அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஹை quantity of charge யூஸ் பண்ணா, ஓகே, ஹை quantity of charge யூஸ் பண்ணா இங்க இருந்து சப்ஸ்டன்ஸை லிபரேட் பண்ணிட்டு டெபாசிட் பண்ணலாம். கிளியர்? ஸோ அது என்ன டிபெண்ட் பண்ணும்? எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்றது, ஹை குவாண்டிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி, ஓகே, ஹை குவாண்டிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணா எனக்கு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப், ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஹை குவாண்டிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணா இங்க I can liberate or deposit high amount of substance. Is it clear, guys? Is it clear? Is it clear? Is it clear or not? Is it clear or not? Is it clear or not? Settle? Adivuli? Okay. So here I can write it as W is directly proportional to Q. So W means it's very simple. So what is W? So W means evlo quantity amount, okay, evlo quantity amount of substance, that is W, okay, or weight of substance, I can say weight of substance, that is W. What is Q? Q means quantity of charge. Clear? So இது எல்லாமே Faraday ஓட first law equations தான். இதில இருந்து எங்க வேணாலும் அடிபொலி யா அடிபொலி உண்டு. So எங்க இருந்து வேணாலும் questions வரலாம். Clear? I hope it's clear. First law is clear, then we can move to second law. Then we are moving to second law, okay. So we know that when same quantity of electricity is passed, so நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன், same quantity electricity pass பண்ண போறேன், okay, same quantity electricity pass பண்ண போறேன். But இங்க என்ன, Gopika ma'am is not live illa the premier. So when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, okay, different electrolytes and different electrolytes irukku, okay, connect series ah connect பண்ணி இருக்கு எல்லா electrolytes different electrolytes irukku, and the masses of the substance liberated at the electrode in the ratio of chemical equivalent masses. So பாருங்க இங்க I am applying same amount of electricity, okay. So A இருக்கு, B இருக்கு, C இருக்கு, A இருக்கு, B இருக்கு, C இருக்கு, okay, 3 electrolytes, okay. So I'm connected series ways, and இங்க என்ன பண்ண போறேன், I'm applying same quantity of electricity, okay, same quantity of electricity. Then the liberated or deposited, okay, then the liberated or deposited, then the liberated or deposited substance. So inga irundhu liberate agra substance illana inga deposit agra substance, that is directly proportional to equivalent mass of this substance, okay, directly proportional to equivalent mass of the substance. So I am writing directly proportional to equivalent mass of the substance. Clear? Is it clear? Is it clear?
So it is directly proportional equivalent mass of the substance. So in a quantity of charge is same. Okay, quantity of charge is similar, same. So then what will happen? So the liberated or deposited metal or deposited amount of substance is directly proportional to equivalent mass of the substance. Is it clear da? Is it clear? Clear? So here also you can see lots of questions are there based on Faraday's first and second law. Okay, Faraday's first and second law base pannittu lots of questions are there. Then we are moving to electrolytic conductors. Okay, we are moving to electrolytic conductors. Adukku munnadi I will give you oru 10 minutes break. Okay da. Idu varaikum clear illa? So idu varaikum clear illa? I will give you a 10 minutes break. Ipo evlo like adichu? Like target irukku. Ipo evlo like adichu? Ipo evlo like adichu? Come on. 12 minutes break. 58. So 7:55 I will give you. 55. Idu varaikum clear dana? So 58 like. So like target I am writing. Like targets are 75. Okay, 75 is our like target. So ellaru kyukka guys, I am here. Yeah Navya. so ellaru proper 7:55 ku rejoin pannanum. Okay,
Hello. Hello, I'm back. Guys, electrochemistry completed. Not completed. So we will complete within 1 hour. We'll complete, okay? So yes, guys. So 75 like Aicha. 75 likes Aicha. So 75 like Aicha. எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு, எவ்வளோ லைக்ஸ் ஆயிடுச்சு? 87 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எவ்வளோ லைக்ஸ் ஆயிடுச்சு? 63, 75 ஆகலை. கமான் கைஸ். ஸோ ஹிட் த லைக் பட்டன். ஸோ நமக்கு 75 ஆகணும்ல. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So we are moving to electrolytic conductors. Okay, electrolytic conductors. We are moving to electrolytic conductors. Guys, are you ready? Kirtana, I don't. Oh, ma'am, dinner. No da, dinner சாப்பிடல. ஸோ டின்னர் இதெல்லாமே செஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹாஸ்டலுக்கு போய் எஸ் யா ஓ சீரியஸ்லி. ஸோ இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சுடா? இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? 65 ஆகலை. இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? 70 ஆயிடுச்சா? 70. Can we start? Yeah, I'm staying in hostel. Yes, that's I'm saying. Okay, இப்போ கிடைக்கிற ஃபுட்டு தான் சூப்பர் டியூப்பர் ஃபுட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இல்லைன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ ஹாஸ்டலில் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் நாட் குட் ஃபுட். ஓகே, ஐயோ சாப்பிடவே முடியாது உங்களால். என்னாலையும் சாப்பிட முடியலை. That's true story. So start பண்ணலாமா? So எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு இப்போ? No, not at all. சூப்பர் ஃபுட்டா? இல்லை, நாட். சூப்பரோட எஸ் கூட அங்க இல்லை. நேஹா டாப்பர். ஜெஃப் எச்சோ. எஸ், எக்கோஸ். Echoes. Yes, Jeff. Ninga, Nana. Yes, ma'am. No proper food. Yes, da. Hostel custom 67 likes. Okay. So நமக்கு first target 100 தான். Okay, 100 finish பண்ணனும்ல. So பார்க்கலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? electrolytic conductors. Okay, electrolytic conductors. இது வரைக்கும் நாம பார்த்தது solid conductors. Yes, lots of love from heart. Okay, so electrolytic conductors. Okay, so what is electrolytic conductors means? Electrolytic conductors are substances that allow the passage of electricity through molten form. This is very important. Okay, molten form or through their aqueous solution. For example, so நம்ம salt எடுக்கிற. Okay, we are taking salt. Hello Priyank. Salt எடுத்துட்டு waterல dissolve பண்ணுறேன். Okay, இல்லைன்னா salt என்ன fuse பண்ணுறேன். Okay, fuse பண்ணும்போது இல்லைன்னா molten stateல வரும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதில் electricity pass பண்ண முடியும். Okay, we can pass the electricity through molten form or through aqueous form of solution. Okay, aqueous formல இல்லைன்னா molten formல நமக்கு electricity pass பண்ண முடியும். Okay, pass பண்ண முடியும். Normally electricity metalல யாரு
carry பண்ணும் மெட்டல்ல நமக்கு தெரியும் மெட்டல்ல யாரு carry பண்ணும் மெட்டல்ல electrons carry பண்ணும் okay electrons தான் electricity carry பண்ணும் we know that electrons are moving from here to there current will move from opposite direction of electron flow இது எல்லாமே தெரியும்ல speed yes I also want to so electron move ஆகும் okay so da இங்க எப்படி நடக்கும் ions தான் okay we know that cation is there anion is there so this ions will move electricity okay ions will carry this electricity okay so they are also called electrolytes okay electric conductors எப்படி சொல்லலாம் electrolytes னு சொல்லலாம் okay electrolytes னா அவங்க aqueous solutionல இல்லனா molten solutionல molten stateல it will carry electricity okay it will carry electricity so the flow of current through electrolysis is due to movement of ion நான் already சொல்லிருக்கு so இங்க என்ன movement இருக்கு movement of ion so normally metalல electrons ஓட movement தான் இருக்கு but ஆனா electrolytesல okay electrolytesல எதோட movement இருக்கு ions ஓட ions cations anions ஓட movements தான் இருக்கு okay and electrolyte conduction is generally low so when you consider metals oda conductivity adu madri ena electrolytes oda conductivity ena normally low conductivity da okay conductivity kammi da evada inga electrolytes la okay but when you consider metals la conductivity high ah irukum okay conductivity is high when you comparing to electrolytes then electrolytic conduction increases with increase in temperature if you are increasing the temperature of that solution okay what will happen ions speed ah move agula so ions speed ah move agu so what will happen electricity okay electric conductance will also increases okay if you are increasing the temperature what will happen ions speed ah move agu appo ions speed ah move agumbodhu what will happen the conduction will also increases okay conduction increase agu okay because the ions are carrying electrons so ions speed move agumbodhu conduction will also increases clear for example acid bases salts all these are example of electrolytes ella acids me salts me and bases ellame ena electrolytes ku example da clear then next is non-electrolyte. What is actually non-electrolyte means? So non-electrolyte means it does not conduct electricity, okay, through molten state or through aqueous solution, okay. Aqueous solution layo conductivity decreases ma'am. When eppo Susmita eppo enakku question proper ah puriyala conductivity decreases ma'am. Eppo conductivity decrease agunu electrolytes இல்லையா so electrolytesல நம்மளோட normal metals பாக்கும்போது okay if you are comparing with metals okay metals வச்சு compare பண்ணும்போது conductivity கம்மி தான் okay when you comparing with metal okay so conductivity கம்மி தான் okay then next is non electrolyte it does not conduct electricity through aqueous solution through molten solution okay conductance increases means conductivity okay I will explain what is conductance what is conductivity ellame I will explain okay don't worry appo konjam kuda clear agum okay so substance ena electricity carry பண்ணாத இல்லனா ions anga electricity does not allow to flow electricity that type of substance okay through aqueous solution or through molten state adha non aqueous solution for example glucose sugar glucose ethanol ellame ena non electrolytes ku examples da then we are moving to electrical resistance guys what is electrical resistance tell me what is electrical resistance tell me quickly enada electrical resistance na come on for a time what is electrical resistance what is electrical resistance I want to answer okay dilution pannum mottham ma'am
Yes, பண்ணும்போது. Yes, correct. Resisting the flow of current. Very good, Susmita. Opposing the flow of ions. Okay. The opposing the provided by conductor towards current. Okay. So normally when you consider this metal, okay, in the metal la like obviously inga electricity conduct பண்ணும். Okay, electricity conduct பண்ணும். So அத resist பண்ணுது. Okay, அந்த flow, okay, flow of electron இல்லனா flow of current, okay, flow of current resist பண்ணுது. Okay, so oppose பண்ணுது. அந்த flow oppose பண்ணுது. That is actually resistance. Okay, that is actually resistance. Resistance of a conductor is the opposition of flow of electricity. Okay, it is the opposition of flow of electricity through it. Okay, so resistance is measured in ohms. Okay, so idoda unit என்னடா ohms. Ohm னு தான் சொல்லு. Okay, this is ohm. Okay, so ohm. So Ohm's law. Okay, Ohm's law state that at a constant temperature, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through. So, I will tell you. So, in a Ohm's law theriyumla. So, it is state that at a constant temperature, the potential difference across the conductors. So, conductor like between la irukra potential. Okay, constant temperature, the potential difference. ஒரு கண்டக்டரோட 2 பாயிண்ட்ஸ் வச்சா அங்க என்ன இருக்கணும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஹை பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து லோ பொட்டன்ஷியல்ல இங்க ஃப்ளோ நடக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஃப்ளோ நடக்கும். ஓகே, ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல். ஓகே, டியூ டு எனர்ஜி ப்ரொவைடட். வெரி குட். ஸோ yes, so R, okay, R is equal to V by L. Okay, what is V by L da? V by I. V by I na enna? So V by I means what is V? V is the potential difference. This is Ohm's law. Okay, so V is potential difference and I is current. Okay, current da I and V is potential difference. Okay, so R is the resistance. Okay, resistance of the conductor. Okay, or resistance of the conductor is the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through it. Okay, current flowing through it. Adha enna resistor na. Adha enna resistor. Okay, resistance. Okay, so resistance. Okay, so guys, we are moving to resistivity. Okay, resistance na inga irukra opposite. Okay, resistivity. Okay, what is resistivity? Adukku munadi I just want to add one more point. Resistance. Okay, resistance proportional to, okay, resistance proportional to L by A. Okay, what is L by A? What is L by A? Tell me, what is L? What is A? What is L? What is A? Yes, Navya, எனக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல, நான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட்ல போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, so but முடியல. So I will do. Okay, I will finish anyway. L by A. So tell me, what is L by A? Length and area. Very good. This is length and area. So resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Okay, so here I am introducing Nu. Okay, here I am introducing a new constant. Okay, so here I am introducing a new constant, so I will use small letter A. Okay, so I am introducing a new constant, that is rho. Okay, that is rho. Rho L by A. Here the rho is actually resistivity. Here the rho is actually resistivity. Okay, this rho is actually called resistivity. Clear? So what is the unit? Okay, so we know that unit of length. Okay, what is rho? Rho, tell me, what is rho da? Rho is equal to R into A by L. Okay, R into A by L. That is rho. So okay, clear? Edha doubt irukka? Clear? Edachu doubt irukka? So I will explain again. Resistance of the conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. That is R proportional to L by A.
Clear? So again I am going to introduce a new proportionality constant, that is rho. Rho is actually resistivity. Okay, rho is actually resistivity. So or we can call it as specific resistance also. Okay, specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Clear? Yes. So when rho is constant is called specific resistance or resistivity, and IUPAC recommended use the term resistivity over specific resistance. So in a resistivity IUPAC recommend பண்றது normally resistivity னு என்ன call பண்றதுக்காக. Okay, so specific resistance ல you can call it as resistivity னு சொல்லிருக்கு யாரு IUPAC. So when L is equal to 1 centimeter. Okay, L is equal to 1 centimeter. A is equal to 1 centimeter. Then R is equal to rho. Okay, so when you consider length in 1 centimeter, area of cross section in 1 centimeter square, then what is resistance? Resistance equal to resistivity. Clear? Resistance equal to resistivity when length and area will become unity. Okay, become unity, resistance will be equal to resistivity. Yes, ohm meter. Is it clear? Is it clear? Then we are moving to the unit. I'm saying university. Unit. So what is the unit of this resistivity? So the resistivity unit is actually we know that here we are using centimeter square. So divide பண்ணும்போது you will get centimeter. So this is ohm. So ohm centimeter. So or we can write ohm centimeter or ohm meter. Okay, so the unit of resistivity is equal to ohm centimeter or ohm meter. Okay, ohm centimeter or ohm meter. Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Ohm meter or you can use ohm centimeter. Okay da? Clear? Okay. Then we are moving to electrical conductance. Okay, we are moving to electrical conductance G. Okay, electrical conductance எப்படி represent பண்ணும்? G னு தான் represent பண்ணும். Electrical conductance of a conductor is reciprocal of resistance. Okay, electrical conductance is the reciprocal of resistance. So what is resistance? So I am writing here. So resistance. Okay, what is resistance? We know that L by A is resistance. So reciprocal of what is G? G is equal to 1 by R. Okay, G is equal to 1 by R. That means reciprocal of resistance. Okay, so reciprocal of resistance. So I am writing conductance is equal to A by L. Conductance is equal to A by L. Is it clear, guys? Is it clear? Is it clear or not? Unscrollable. Ennada ma'am? Yes da. Unscrollable. Tell me da ma'am. You're calling ma'am. Yes, tell me da. Tell me. Yes. What? Clear? So it is L by normally A da in a resistance. So reciprocal varumbodi A by L varum. Clear? I hope it's clear. So I just want to add one more thing da. This is proportional. Okay, the proportional da. So this is also proportional. This is also proportional. So here we can write this is proportional. This is equal to R is equal to rho L by A. So R is equal to A by rho L. A by rho L. Clear? Clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Clear? So electrical conductance G. I hope it's clear. Repeater of Neet 2026 from 0 level in 70 days can score some good marks. Okay, repeaters.
What do you mean by decent score? Can you tell me that first? What is decent score? I don't know what is decent score. I really don't know what is decent score. So tell me what is decent score first. Then I will tell you. Is it possible or not? Then we are moving to specific conductance. Okay, specific conductance. What is specific conductance means? So what is specific conductance means? That is actually kappa. We will say kappa. This is not K, guys. 400 plus. 400 plus. Do you think you will get 400 plus in 17 days? Do you think so? So are you ready to study more than, I don't know, like 18 hours? I don't know if it is possible or not. I don't know how much is your brain capacity. So brain capacity is very important. So I don't know your ability. I don't know what is your ability. So some students எப்படி இருக்கும் just read பண்ணா மட்டும் போதும். அது அப்படியே மண்டையில ஏறும். So it's depend on everything, okay? It's depend on you. It's not depend on other students. It's depend on you, okay? So how much time நீங்க எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எவ்வளோ டைம் நீங்க அதுக்காக யூஸ் பண்ணது அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, do you think guys இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்களோட ஒப்பீனியன் we can ask. Guys, do you think 17 daysல 400 plus mark வாங்க முடியுமா? And that student is starting from now, okay? The student is starting from now. Ramu, yes. No. Now we are saying no. It's a brutal true story. No way. So if you are starting now, okay, 50 also not possible. Oh, I got fun. I would say no. I also say no. So now you are starting and you want 400 plus decent mark in 17 days. It's like a very difficult. How we can say that? Maybe bro focus on bio first. Then also if he is focusing on bio first also, how we can say he will get 400 mark in 17 days? Do you think? So ஒரு biology chapter அவ்வளோ டெப்த்தில் படிக்கணும்னா ஒரு சாப்டர் டெப்த்தில் படிக்கணும்னா எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கும்டா? ஸோ எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கும்டா? ஸோ ஒரு சாப்டர் டெப்த்தில் படிக்கணும்னா பயாலஜி, எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தான் தெரியும். டெப்த்தில் ப்ராப்பராக நீங்கள் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ பயாலஜி ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஐ வில் சே பயாலஜி ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். We can even get 1000 plus. Yeah, we can dream இல்ல, ட்ரீம்ஸுக்கு ஒரு லிமிட் இல்லைல்ல. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டடா. மீ tell how a person score from 0. ஸோ நீ எவ்வளோ டைம் படிக்குதுடா? எவ்வளோ ஒன் டேல எவ்வளோ டைம் படிக்குது? 10 hours, 15 hours or 15 hours, 18 hours? எவ்வளோ டைம் படிக்குது? that I want to know first. 15 hours, 15 hoursலேயே I can't say முடியாது. ஸோ பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு பயாலஜியில் ஓகே ப்ரோ நீங்கள் ரிப்பீட்டரா 16 ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே 16 hours படிச்சிருக்கு. ஸோ எவ்வளோ சாப்டர் டெப்த்தில் கவர் பண்ண முடியுதுடா? ஸோ ஆக்சுவலி நீ நேற்றுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கல. ஸோ அது லைக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி 365 days, okay, 365, almost 360 days, okay, 365 போகட்டும், 360 days ப்ராப்பராக இருந்து அவ்வளோ மாக் டெஸ்ட் பண்ணி டெப்த்தில் சாப்டர்ஸ் பண்ணி அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓரோ பிளட் ட்ராப்ஸும் டியர்ஸும் எல்லாமே அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் ஒரு 500 இல்லைனா 550 600 எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ டூ யூ திங்க் 17 daysல 400 ப்ளஸ் மார்க் பாசிபிளாடா?
ஸோ இது ஒரு டிமோட்டிவேஷனும் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, உன்னால முடியும், டெஃபினட்டா முடியும். ஓகே, ஸோ நீ ப்ராப்பரா படிச்சா உன்னால முடியும். ஓகே, பட் இந்த 17 days எனக்கு சொல்ல முடியாது. ஓகே, எனக்கு டெஃபினட்டா 17 days என்கிட்ட கேட்டா நான் சொல்லும் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நான் 17 daysல என்ன 400+ I can't literally say எவ்வளோ டாப் ஸ்டூடெண்ட் ஆனாலும் இந்த 17 daysல நீட் கிராக் பண்ணுதுன்னா ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டுடா. ஓகே, ஸோ நீ ஆல்ரெடி படிச்சிருந்துச்சுன்னா ஓகே எஸ் நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கு. ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் a repeater. So then don't worry. So in the 1 year நீ ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, டெஃபினட்டா ரிப்பீட்டர்னா டோன்ட் வரிடா. இந்த 1 yearல நீ ப்ராப்பரா படிச்சிருக்கோம். உனக்கு இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கும், எனக்கு தெரியும். ஐயோ நான் படிக்கலன்னு கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் a repeater நீ இந்த 1 yearல ப்ராப்பரா படிச்சிருக்கோம்டா. ஸோ டோன்ட் வரி. இந்த 17 daysல மேம் 400+ அப்படி ஒன்றும் இல்லை. ஸோ உன்னால முடியும், பிகாஸ் இந்த 1 year நீ ப்ராப்பரா படிச்சிருக்குல்ல. ஸோ அதனால இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, இந்த 17 days சடனாக வந்து படிச்சு ஸோ நீட் கிராக் பண்ணணும், தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பட் ஓகே, பட் என்ன நீ ப்ராப்பரா இந்த 1 year யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்குன்னா நோ வரிஸ். ஓகே, டென்ஷனே வேண்டாம், ஈஸியாக நீட் கிராக் பண்ணலாம். ஓகே, yes, 100 mark in each subject is possible. So yes, I am saying that நான் சொன்னது என்னோட சாப்டர்ல. ஓகே, எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியில I can say that yes, நீ ப்ராப்பரா எல்லாமே ஓகே நான் சொல்றது எல்லாமே பண்ணிட்டேன்னா கெமிஸ்ட்ரியில எனக்கு சொல்ல முடியும் yes you will get. ஸோ இந்த சாப்டர் எல்லாம் நான் ப்ராப்பரா எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதோட மார்க் டெஸ்ட் எல்லாமே ப்ராப்பரா பண்ணா, இல்லைனா ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டெய்லி ஒரு 100 question 200 question டெய்லி பண்ணா you will get. And நீங்க 12th and 11th முடிஞ்சு வந்ததுல உங்களுக்கு 12th and 11th ஓட கம்ப்ளீட் சாப்டர் ஐடியா இருந்தாலும், ஓகே கம்ப்ளீட் சாப்டர் டெப்த்ல ஐடியா இருந்தாலும் don't worry. ஓகே, so don't worry. ஓகே, so definitely I can say that மாஸ்டர் கிளாஸ்ல இருந்து you can confirm 100 marks. ஓகே, 100 marks கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மாஸ்டர் கிளாஸ்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ இல்லாம சடனா 17 daysல முடியுமான்னு கேட்டா எப்படி சொல்ல முடியும்டா? 17 days மேம், 17 days தான் என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ 17 daysல நான் என்ன பண்ண முடியும் மேம்? இன் 25 days strategy video 500 means why? ஸோ ஏடா அந்த 25 days வீடியோல ப்ராப்பரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு? நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கணும் கண்டென்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்க கண்டென்ட் படிச்சிருக்கணும், சடனா ஸ்டார்ட் பண்ணது இல்லை. ஓகே, சடனா ஸ்டார்ட் பண்ணா அது டிஃபிகல்ட் தான்டா. ஸோ எனக்கு வேணும்னா லைக் ஃபேக்கா சொல்லலாம், ஓகேடா எனக்கு டெஃபினட்டா நீங்க இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா லைக் உனக்கு லைக் நீட் கிராக் பண்ண முடியும். ஸோ நான் ஜெனுவினா சொல்றேன், உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்றதுக்கு நத்திங். ஓகே, நான் ஜெனுவனா ஸ்பீக் பண்றேன். ஓகே, ஸோ 25 daysல 500னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேஸ் வேணும். ஓகே, பேஸ் இருந்தா ஓகே. பிரைவேட் காலேஜ்னா ஓகே, எஸ் private college na, if you are looking for private college plans irunda oru like 400 marks 350 marks. So and you are saying that you are a repeater, so repeater na don't worry da. So in the like nee in the 1 year e proper use pannirukku edhukku in the 15 days or 18 days da. Okay, is it clear? We can start the session. Okay, so yes, specific conductance we will say it is kappa. Okay, what is kappa? No ma'am, need mark not 400, at least mark. So unoda maximum effort podudha. So like now only starting ma'am, you are a repeater illada. Just you are starting, you need 100 marks, you need 400 marks, you are starting now. What should I say da? So guys, you all are unscrollable as a repeater. Ramu, are you a repeater or like 12 student?
ஓகே ஓகே ஸோ நோ வரிஸ் ஓகே மேக்ஸிமம் உன்னோட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போட முடியுதோ அவ்வளோ போடு, அதுதான் எனக்கு சொல்ல முடியும். ஓகே பிகாஸ் எனக்கு சொல்ல முடியாது உங்களோட எவ்வளோ எபிலிட்டி இருக்குது, நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் போடுங்க, உங்களோட மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடுங்க. ஸோ அந்த எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு ரிசல்ட் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும்டா. ஸோ நீ போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு டெஃபினட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கும், அதில் டவுட்டே இல்லை, அதில் டவுட்டே இல்லை, டவுட்டே இல்லை, டவுட்டே இல்லை. ஓகே Ramu, no ma'am, 12th student. Okay, Ramu said 12th students. Okay, so no worries. Okay, so நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுற அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான். ஓகே டோன்ட் வரி. ஓகே எவ்வளோ எது நடந்தோ இட்ஸ் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். ஓகே ஸோ இன்னைக்கு இருந்து இல்லைன்னா நேற்று இருந்து நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஓகே இப்போ இருக்கிற 20 days மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணு, மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணு, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே that is mainly guys, I really want to say that it's depend on you guys. நீங்கள் எவ்வளோ MCQ பண்ணுறது அதில் தான் இருக்குது உங்களோட மார்க். ஓகே ஸோ எஸ் மேம் நான் அந்த செஷன் பார்த்துருக்கேன், இந்த செஷன் பார்த்துருக்கேன், நான் என் கையில் அந்த புக் இருக்குது, இந்த புக் இருக்குது, நான் அது வாங்கியிருக்கு, இது வாங்கியிருக்கு, அதில் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுதுடா அது வர்த் ப்ராப்பராக போடுதா. எஸ் எஃபர்ட் நான் 18 hours படிக்குது மேம், 18 hours புக்கு வச்சு ஒரு பேஜ் வச்சு இருந்தால் உங்களுக்கு 400 மார்க் கிடைக்குமா இல்லைன்னா 100 மார்க் கிடைக்குமாடா கெமிஸ்ட்ரியில். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எப்படி எஃபர்ட் போடுது அதில் தான் இருக்குது உங்களோட மார்க். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடுங்க, உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். ஓகே ஸோ நீங்கள் எஃபர்ட் எவ்வளோ போடுது அதில் தான் உங்களோட நீட் மார்க் இருக்குது. ஓகே கிளியர்? ஓகே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்டா. ஓகேடா yes lesson polanda. So that is kappa. Kappa, what is that? Specific conductance. What is specific conductance means? It is the reciprocal of resistivity. Okay, it is the reciprocal of resistivity. So I am writing kappa is equal to 1 by rho. Guys, what is kappa? Kappa is equal to 1 by r. I will write what is kappa. Okay, we know that r is equal to rho into L by A. Okay, so what is rho here? So I am writing rho here. Okay, so rho is equal to r. Okay, rho is equal to r into L. Okay, R into L RA divided by L. RA divided by L. Okay, that's rho. Then what is kappa da? Kappa means 1 by rho. So I am writing here kappa. Okay, kappa is equal to L by RA. L by RA. Okay, so here I can write it as 1 by r. Okay, 1 by r is equal to, I am writing here 1 by r is equal to G. Okay, 1 by r is equal to, so I am writing, where should I write? 1 by r is equal to G. That is cell constant. Okay, cell constant, we will say cell constant. Okay, so we can write kappa is equal to G into L by A. Okay, kappa is equal to G into L by A. Okay, so kappa is equal to G into L by A. So is it clear? Idum clear dana? So kappa is the specific conductance or conductivity, and when L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter, then K is equal to G. So L A 1 ஆகும்போது என்ன ஆகும்? K is equal to G. Is it clear guys? Is it clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இந்த ரிலேஷன்ல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. I hope it's clear. Ma'am, one doubt. You said solve MCQ in Pro Master batch. Now I will be already there or here after only
you are gonna upload. So after the session I will upload. Okay da, questions. Okay. So next we are moving to conductivity of an electrolyte solution. ஒரு electrolyte solution இருக்குல்ல. So இப்போ இதுவரைக்கும் நாம சொன்னது ஒரு metal rod ஓட conduction. Okay, conductivity. So I am asking, next we are discussing about conductivity of an electrolyte solution. What is the conductivity of an electrolyte solution? So it is the specific conductance or conductivity of an electrolyte solution is the conductance of the offered by the solution at 1 centimeter length having 1 centimeter square of area of cross section. I will tell you, ஒரு tube எடுக்கிறேன். Okay, ஒரு tube எடுத்துட்டு we are filling that electrolyte. Okay, we are filling the electrolyte. So and the tube oda speciality என்னடா? Tube length is actually 1 centimeter and area of cross section is actually 1 centimeter cube. Okay, not cube, it is square. Okay, area la. So it is square. So and the solution evlo conductivity offer பண்ணும் அதுதான் conductivity. Okay, and the solution oda conductivity. Okay, and the solution evlo conductivity offer பண்ணும் அதுதான் and the solution oda conductivity. Is it clear? So, or we can say conductivity of an electrolyte solution is conductance of 1 centimeter cube. Okay, conductance of 1 centimeter cube. That is the conductivity of electrolyte solution is the conductance of 1 centimeter cube. So, we can write it as, in terms of that, we can write it as L by A. What is L by A? L by A is G star. That is actually cell constant. Okay, this is actually cell constant. Okay, so L by A is a cell constant. Okay, L by A is cell constant. Is it clear, guys? Is it clear? Is it clear? Then we are moving to factors affecting electrical conductivity. Okay, factors. Endallam factors electrical conductivity affect pannum. Okay, first one is the electrical conductivity of an electrolyte solution depend upon the following factors. First one is nature of electrolyte added. Okay, so strong electrolyte, weak electrolyte ellame irukku. Strong electrolyte la complete dissociation nadakum, weak electrolyte la partial dissociation da nadakum. Okay, so here the nature of electrolyte, first one da nature of electrolyte. Enna nature of electrolyte? Higher the interionic attraction, lesser is the electrolytic conduction. So interionic attraction high na assume pannikonga. So we know that ions, when you consider ions, okay, A, B is a solution. So A plus and B minus will conduct. Okay, A plus and B minus will conduct. Okay, so A and B order attraction is high. Okay, A and B order attraction is high. So இது waterல dissolve பண்ணாலும் A, B அப்படியே attraction high attractionல இருக்கும். So A plus and B minus form ஆகாது. Then who will conduct electricity? Okay, so what will happen? Interionic attraction is more, means the electrolytic conduction is less. Okay, interionic attraction is more means electrolytic conduction is less. Is it clear? First point clear? Then we are moving to second point. Size of the ion produced and their solvation. Okay, size of ion produced and their solvation. Higher the solvation of ion, lesser the electrolytic conductance. Solvation jastiya irundha what will happen? Adu solute solvation. So solvation nadakkum easier. So what will happen? So easier. That means conductance will reduces. Okay, conductance reduce agum. Then we are moving to next one, nature of solvent and its viscosity. Okay, nature of solvent and viscosity. First point, higher viscosity. So higher viscosity now we know that move ஆகிறதுக்கு, okay, solution move ஆகிறதுக்கு like resistance இருக்கும், அதுதான் viscosity. Okay, so higher viscosity means lesser will be the electrolytic conduction, because அங்க மூவ் ஆகிறதுக்கு, சொல்யூஷன் மூவ் ஆகிறதுக்கு actually difficult. Okay, resistance is there. So what will happen? Normally what will happen? No kinetic start பண்ணல. So what will happen? Ion move ஆகும்போது அங்க resistance இருக்கும். Okay, so what will happen? Conductivity will reduces. Next,
concentration of electrolyte. So concentration, higher concentration means obviously concentration increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Electrolytes conductivity will also increases. Okay, if higher concentration means conductivity is more, lower concentration means conductivity is less. Next is temperature. Temperature increase பண்ணும்போது obviously what will happen does temperature increase பண்ணும்போது we already discussed this point. Okay, so what will happen if temperature increases means conductivity will also increases. Okay, conductivity will also increases. Then we are moving to next point. The effect of all these factors decreases with increase of temperature, and hence the electrolytic conduction increases with increase in temperature. So already temperature point solita. Okay, then what will happen? Then we are moving to molar conductivity. Okay guys, we are moving to molar conductivity. Okay, conduction please. Conduction allow mudinjachu. Ipo fluid resistant conduction increases. Yes, very good, correct Arun. So now we are moving to molar conductivity. What is molar conductivity? So it is the conductance offered by all the ion produced by dissolving 1 mole of electrolyte solution. So 1 mole of electrolyte solution எடுத்திருக்கு. So அது வாட்டர்ல ஆட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற கம்ப்ளீட் அயன்ஸும் என்ன டிசோசியேட்டா அயன்ஸா மாறும். ஓகே, ஸோ அதுல இருக்கிற கம்ப்ளீட் காம்பவுண்ட்ஸும் என்ன கேட்டையான் அண்ட் ஆனியான்ஸா மாறும். ஓகே, that is actually molar conductivity. Okay, molar conductivity, and it is denoted with the symbol lambda m. Okay, lambda m is molar conductivity. That is 1 mole of electrolyte எடுத்துட்டு வாட்டர்ல dissolve பண்ணும்போது complete ions form ஆகும். Okay, complete cation and complete anions will form. Okay, so அதுல மிச்சமா என்ன electrolytes அப்படியே இருக்காது. It will form complete anions and complete cations. Okay, complete dissociation you can see. And here lambda m is equal to 1000 into k divided by molarity. Okay, so what is, there is one more equation, lambda m is equal to k by 1000 into molarity. Okay, this is very important. Okay, this is very important. So idoda units ellame irukku, so just parunga. Okay, then next we are moving to equivalent conductance. Okay, equivalent conductance. What is equivalent conductance, Nada? So equivalent conductance is defined as the conductance offered by all the ions formed by dissolving 1 gram. So remember this, equivalent la 1 gram da irukku. Okay, equivalent la 1 gram da irukku. Ana in molar conductivity you can see molar conductivity 1 mole. Okay, 1 mole electrolyte are taking. Okay, 1 moles of electrolyte is taking. When you consider equivalent conductivity means here 1 gram of electrolyte is taking. Okay, so dissolve in 1 gram equivalent of electrolyte solution. Clear? 1 gram equivalent of electrolyte solution is taking in equivalent conductivity. But in case of molar conductivity, here you can see 1 mole of an electrolyte in solution. Okay, 1 mole of an electrolyte in solution. Is it clear, guys? Is it clear? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Do you have any doubt? It is denoted as lambda. Okay, so lambda equivalent. Okay, it is lambda equivalent and it is lambda m and it is lambda eq. Okay, it's very important. Okay, so the unit is ohm inverse centimeter square equivalent raised to, okay, equivalent raised to -1. Okay, I hope it's clear. So here inge enna difference irukku? So lambda equivalent is equal to 1000 into k divided by normality. So inge enna irukku? Molarity. Anga normality. Okay, normality, molarity, avloda difference. Okay, equivalent conductivity and molar conductivity la adha difference. Okay, equation la. And related question, you can see lots of questions are there. Then we are moving to variation of molar conductivity. Okay, so guys, ready?
So variation of molar conductivity. Okay, variation of molar conductivity. So conductivity of an electrolyte solution depends mainly on three factors. Mainly three factors na enna depend pannu? Electrolyte solution depend pannu, conductivity depend pannu. Okay, first one is nature of electrolyte. Second one is concentration of electrolyte. Third one is temperature. Okay, so first one is nature of electrolyte. Strong electrolyte is there, weak electrolyte is there, and concentration. Okay, so concentration of electrolyte and temperature of electrolyte. Okay, if you are increasing temperature, conductivity will increases. Okay, variation of molar conductivity. So variation of molar conductivity with the concentration. Concentration or terms we are explaining. Okay, specific conductance or conductivity of electrolyte solution decreases with decrease in concentration. So proper paranga, concentration increase pandre, okay, decrease pandre. Okay, so if the specific conductance specific conductance na enna, specific conductance na enna, conductivity oda opposite. Okay, conductivity oda opposite. Okay, so specific conductance or conductivity. Conductivity normally conduct pannulla, electricity conduct pannulla. Who will conduct electricity here? So ions will conduct electricity here. Okay, so of electrolyte solution decreases, conductivity decrease agum. Eppo decrease in concentration. Concentration decrease பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? Conductivity decrease agum. Okay, clear? If you are decreasing the concentration, okay, if you are decreasing concentration, decrease பண்ணிட்டேன். Okay, going to decrease the concentration. Concentration கம்மி பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா? அதுல கம்மி ions தான் இருக்கும். Ions கம்மியா இருந்தா அங்க electricity pass பண்ணுமா? Electricity pass பண்ணாது. Okay, electricity anga pass pannadu. So what will happen? Conductivity will decreases. So if we are decreasing the concentration, conductivity will also decreases. Okay, conductivity decreases with increase. Okay, conductivity decreases with increased dilution. So dilution increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா? Conductivity decrease ஆகும். Clear? So conductivity decrease ஆகும், dilution increase பண்ணும்போது. Clear? Point clear? So dilute பண்ணிட்டு again and again I am diluting. Okay, solution dilute பண்றேன். So ஒரு particular areaல இருக்கிற, okay, particular volumeல இருக்கிற number of ions ஓட number of ions decrease ஆகும். இந்த ions ஆன, the ions are carrying electricity. Okay, these ions are carrying electricity. So when you consider a particular volume, okay, when you consider a particular volume or particular area, so what will happen? And the particular areaல இருக்கிற ions oda number will decreases. Okay, yes, here I can see ions per unit area decreases. Correct Arun. So ஒரு particular area la irukra number of ions will decreases. So what will happen? Obviously conductivity will also decreases. Clear ada? Clear? So this is because during dilution, number of ion per centimeter cube of the electrolyte solution decreases. So this is because இது எதனால நடக்குது? During dilution time la number of ion per centimeter, அது already சொல்லி இருக்குல, ஒரு particular area ல இருக்கிற ions, number of ions are decreasing. Then obviously what will happen? Conductivity will also decreases. Clear? Yeah. Today only. I think today is. Yes. Tomorrow. Foundation day adinala. இது வரைக்கும் clear இல்ல? So now we are moving to next topic, variation of molar conductivity with the concentration. Okay, so molar conductivity with the concentration. Okay, so here you can see molar conductivity increases with the dilution. So molar conductivity increases with the dilution. Proper கேட்கணும். Okay, so இங்கே என்ன சொல்லி இருக்கு? variation of conductivity. Okay, so normally என்ன
increase பண்ணும்போது concentrate dilution increase பண்ணும்போது conductivity will decreases. Okay, conductivity will decreases னு சொல்லிருக்கு. But here you can see molar conductivity increases with the dilution. Okay, so proper up கேளுங்க. Molar conductivity increases with the dilution, that I will tell you. So A plus B, okay, AB will form A plus ion and B minus ion. Okay, so இது normally complete A plus, okay, complete A plus, N A plus இருக்கு, okay, N AB இருக்கு, but N minus 10, okay, here I will write, okay, N minus 10 A plus N minus 10 A B minus தான் form ஆயிருக்கு. Okay, so complete என்னென்ன A plus and B minus மாறல. Okay, so listen carefully. N minus 10 A plus and N minus 10 AB தான் form ஆயிருக்கு. So I am going to dilute the solution and again. Okay, solution dilute பண்ண போறேன். So solution dilute பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? இங்க மிச்ச இருக்கிற AB இருக்குல்ல, அது என்ன? அது ions dissociate ஆகும். Okay, அது என்னடா? ions dissociate ஆகும். Okay, இது ions dissociate ஆகும். For strong electrolyte such as KCl, value of delta M increases with dilution. So dilution increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்டா? So ionization increase ஆகும். Okay, so and reaches a certain limiting value. So இங்க என்ன நடக்கும்? So இது ஒரு constant, here you can see. So this is your here you can see it is your strong electrolyte. Okay, this is your strong electrolyte. என்ன நடக்கும்டா? Strong electrolytes dilute பண்ணும்போது it will reach a limited delta M. Okay, it will reach a limited delta M. Okay, there is a limit. Okay, limit இருக்கு, அங்க reach ஆகும். Okay, so when you consider a weak electrolyte, okay, when you consider a weak electrolyte like CH3COH, okay, so when you consider a weak electrolyte CH3COH, okay, acetic acid மாதிரி, so அது dilution நடக்கும்போது அங்க என்ன நடக்கும்? dilution நடக்கும்போது அது ஒரு பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகாது. here you can see அது அப்படியே மேல போகுது. okay, so அது அப்படியே மேல போகுது, you can see. Okay, so there is no delta M, ஒரு proper delta M இல்ல. Okay, so delta M ஒரு limit இல்ல, அது அப்படியே மேல போகுது. So but when you consider a strong electrolyte, இங்க delta M க்கு limit இருக்கு. Okay, delta M என்ன? ஒரு பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகுது. So அந்த பாயிண்ட் is actually maximum delta M. Clear? I hope it's clear. എടാ ക്ലിയറാ? ആണോടാ? ക്ലിയർ ആടാ? ഏതാச்சும் ഡൗട്ട് இருக்கா? ക്ലിയർ മാം. ഗോകുൽ is saying clear. Then next is Debye-Huckel rule. Okay, Debye-Huckel's rule. So Debye-Huckel's rule, this equation is actually important. Okay, lambda M is equal to lambda infinity M minus A root of C. So what is lambda M? Lambda M na already நம்ம சொல்லி இருக்கு, molar concentration. Okay, molar conductivity, and A is the molar conductivity at infinite dilution. Okay, infinite dilution பண்ணும்போது கிடைக்கிற molar conductivity தான் இங்க என்ன? lambda infinity M. Okay, and C is the concentration of solution or a concentration, and A is the constant which depend on the viscosity and dielectric constant. Okay, A is a constant which is depend on viscosity and dielectric constant. Which formula is applicable for both weak and strong? So that Collarash's law. Okay, Collarash's law da. That is Collarash's law. I will tell you what is Collarash's law. Yes, this. So Collarash's law la in the equation da important. Okay, Collarash's law la in the equation da important. Enna? Infinity molar
conductivity calculate பண்றதுக்கு okay Colorash's law. So in the equation that actually important. So இங்க என்ன lambda infinity m இருக்கு okay. So molar conductivity at infinite dilution okay, infinite dilution la irukra molar conductivity. So that is equal to V plus lambda infinity plus V minus lambda infinity minus okay. So I will tell you what is lambda infinity plus and lambda infinity minus. So it is actually molar ionic conductivities of cation and anion okay. Molar ionic conductivity of cation and anion. And இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா V plus and V minus இருக்கு. What is V plus and V minus? And V plus and V minus are the number of cations. எவ்வளோ cations இருக்கு, எவ்வளோ anions இருக்கு, அதோட number தான் V plus and V minus. Okay, clear? Clear. I hope it's clear. Then we are moving to application of Colorash's law. Okay, we are moving to application of Colorash's law. First one is to calculate molar conductivity of weak electrolytes at infinite dilution. Okay, at infinite dilution la enna molar conductivity calculate பண்றதுக்காக okay at infinite dilution la. And next one is Colorash's law help in determining the value of lambda infinity values for weak electrolyte. Weak electrolyte oda lambda infinity value calculate பண்றதுக்காக. Second one, to determine degree of dissociation of weak electrolyte. Weak electrolyte oda degree of dissociation calculate பண்றதுக்காக. So இதுதான் application of Colorash's law. Okay, application of Colorash's law. And here you can see Colorash's law depend பண்ணிட்டு lots of questions இருக்கு. Then we are moving to our last topic, batteries. Okay, இந்த chapter ஓட last topic தான் batteries. Guys, எல்லாரும் tired ஆயிடுச்சா? Okay, yes, Colorash's law weak and strong acid. So strong acid and the like graph we will get the answer. For Colorash's law, for weak acid namakku weak electrolyte ku Colorash's law use pannalam. Okay, Jit, let's go. Yes, I also want to. Batteries. So batteries, we know that there is two different type of batteries. Primary batteries are there, secondary batteries are there, and fuel cell is also very important. Okay, so primary battery na enada, we can't recharge. Okay, recharge panni reuse panna mudiyadhu, use and throw. Okay, that is actually primary battery. What is secondary battery? Secondary battery recharge panni reuse pannalam. Okay, adha secondary battery. So primary battery actually two type of batteries irukku, dry cell and mercury cell. Secondary battery liyum two type irukku, lead storage cell and nickel cadmium cell. Okay, and third one is fuel cell. Fuel cell konjam important da. And idhula primary battery. Okay, primary battery I told you na, use and throw. Use பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் throw பண்ணலாம், recharge பண்ண முடியாது, reuse பண்ண முடியாது. So அதுல first one is dry cell. So இதுல important எதுன்னு கேட்டா, so it is compact form of Lagrange cell. Okay, it is the compact form of Lagrange cell. And in this cell, anode consists of zinc container. Anode la zinc container irukku, while cathode is graphite rod surrounded by powdered manganese dioxide and carbon. Okay, manganese dioxide and carbon da irukku. Okay, and here you can see adoda anode reaction, cathode reaction and electrolytes. Okay, so here you can see the space between the electrode is filled the paste of NH4Cl and ZnCl2. Okay, ZnCl2 and NH4Cl oda paste da and the space la, okay, and the space electrode between la space la fill pannirukku. And uses used in transistors are clock. Okay, transistors la, clock la, and watch la we can't use. Transistors, clocks, toys idhula ella use panna mudiyum. And idoda voltage is actually 1.5 volt. Okay, volt is potential is almost 1.5 volt. Then next is mercury cell. What is mercury cell da? Mercury cell now normally we will use watch la, analogy watch la use pannula, that is actually mercury cell.
and toys la use பண்ணும். So அதுதான் mercury cell. So mercury cell la you can see என்ன cathode என்ன reaction anode என்ன, and here the potential, okay, potential is 1.35 volt, okay, potential is 1.35 volt, and it is a miniature cell which is used to supply energy for watches, video camera and hearing aid, okay, hearing aid la ida use பண்ணும், and other compactor devices, okay. And next is in mercury cell, anode is zinc mercury amalgam and cathode is paste of mercury to oxide and carbon, okay, mercury to oxide and carbon da. And here you can see secondary batteries, okay, secondary batteries la enna use பண்ணனும். So this type of cell can be recharge, okay, normally secondary na sonna enada recharge பண்ணி reuse பண்ணலாம், அந்த மாதிரி cell தான் batteries தான் secondary batteries, okay, அந்த மாதிரி batteries தான் secondary battery. For example is lead storage battery, okay, lead storage battery. So it is the most frequently used battery. Normally automobiles, vehicles la idu lead storage battery தான் யூஸ் பண்றாங்க. So it consists of 6 voltaic cell connected series base la connect பண்ணிருக்கு, and it's having so 6 இருக்குல்ல, so அதோட voltage is actually one voltage is actually 2 volt, and in each cell anode is made up of spongy lead and cathode is made up of a grid of lead packed with lead oxide. அதுதான் என்ன anode and cathode is very important, okay, யாரு anode யாரு cathode and யாரு electrolyte. Here the electrolyte is 30% H2SO4 solution, okay, 30% H2SO4 solution, and here anode and cathode is important, okay, anode cathode reaction is important. And charging of battery, what is charging of battery? The lead storage battery can be recharged by connecting to an external source of direct current with a voltage greater than 12 volt, voltage 12 volt like more than 12 volt which recharge பண்ணனும். So if the forces of electrons to flow in opposite direction resulting the opposition of Pb on the anode and PbO2 on the cathode, just in the opposite ஆகும், cell என்ன reverse ஆகும், அவ்வளவுதான், okay. So anode என்ன cathode என்ன, anode reaction cathode reaction, that is very important. Then we are moving to nickel cadmium cell. So nickel cadmium cell is a rechargeable, another rechargeable cell, and here consists of cadmium anode and cathode made up of metal grid containing nickel oxide, okay, anode enna cathode enna therinjirukkanum. So these are immersed in KOH solution. So inga enna KOH solution la idu immerse pannirukku, and nickel cadmium cell has longer life than lead storage cell but more expensive than manufacturing. So enna like life jastiya irukku but it is little more expensive than lead storage cell, okay. So the overall reaction discharge பண்ணும்போது and இதோட voltage is 1.4 voltage, okay. So இது எல்லாமே normally நீங்க படிக்கணும். And next is fuel cell, okay, fuel cell normally hydrogen fuel cell irukku, carbon monoxide fuel cell irukku, methane fuel cell irukku, different type of fuel cell irukku, okay. Fuel cell are designed such way that material are oxidized and reduced at the electrode. இங்க என்ன oxidation reduction அந்த processல தான் இந்த reaction நடக்குது, okay. So here என்ன நடக்குது, one of the most successful fuel cell use the reaction for hydrogen and oxygen fuel cell. So hydrogen and oxygen fuel cell are very useful. அதுக்கு reason என்னன்னா அதோட byproduct, okay, byproduct என்ன water தான். So normally astronauts எல்லாமே போகும்போது fuel cell, okay, hydrogen oxygen fuel cell கொண்டு போகும், because அதுல இருந்து வர்ற water is actually drinking water தான், and இதோட byproduct என்ன harmful இல்ல, okay, இதோட byproduct என்ன harmful இல்ல, and நீங்க எவ்வளோ reactants கொடுக்குதோ அவ்வளோ ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும், okay. reactants apply பண்ணிட்டே இருந்தா you will get product, okay. So அதுதான், and so here you will get reactions, okay. reactions எல்லாமே இருக்கு, reactions எல்லாமே important தான். So provided electricity in Apollo space program க்கு electricity கொடுக்கிறது யூஸ் பண்றது normally இதுல இருந்து தான், okay. So this is actually very important da, okay. I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா?
I hope it's clear. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Then we are moving to next chapter. We are moving to next chapter. We are moving to inga questions ellame irukku, so you can do the questions. Then we are moving to next chapter, that is our chemical kinetics. So I will give you a 15 minutes break. Okay, I will give you a 15. Yes, we are moving to chemical kinetics. Okay, I will give you a 15 minutes break. Okay, so இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சுடா? இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? Tell me. So I will write here. எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? 88. Okay, yeah, that's a big chapter, so we will try to like cover maximum. Okay, maximum cover பண்ணனும், so we can plan. Okay, so after that we will start. Okay, yes, 9:20 right here. Okay, kinetic complete பண்ணா maximum I will try 2 hours la 10 ஆயிடுச்சுல 10 11 10:30. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் பாக்கி வேற ஒரு சாப்டர்ல வேற ஒரு டேல எடுக்கலாம். ஓகேடா, வேற ஒரு டேல எடுக்கலாம்.
So students, chemical kinetics I will take it another day. Okay, adana because maximum எனக்கு ஒரு 2 hours, okay, 2.5 hours இது எடுக்கிறதுக்கு வேணும். So I will take this in another day. Okay, okay வா, okay வா. Chemical kinetics வேற ஒரு டேல I will take. Okay, வேற ஒரு டேல I will take chemical kinetics. Okay, okay, okay வா. Yes, எனக்கு தெரியும். So I will take in another day. So இப்போடா maximum ஒரு 2.5 hours வேணும். So இல்லைனா maximum 2 hours we can assume. So இப்போ 9:30 ஆயிடுச்சு, 10:30, 11:30, 2 hours minimum வேணும்டா. So this week I will give you. In the weekலயே I will give you. Okay, electrochemistry in the weekலயே I will give you. Okay da, okay, chill. Okay, so in the weekலயே I will give you. Okay, don't worry. ஒரு 2 hours class in the weekலயே I will give you. Okay, no worries. Okay da, okay, bye bye. So in the weekலயே I will finish electrochemistry. Okay, so எல்லாரும் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வேதாந்து ஆப். ஸோ இப்போவே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஓகே, ஜாயின் த ப்ரோ மாஸ்டர் பேட்ச்னு இருக்குது. ஸோ அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போவே மாக் டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போவே மாக் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க உங்களோட மாக் டெஸ்ட், பிகாஸ் மாக் டெஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் இப்போ ஐ வில் ஷேர் திஸ் பிபிடி ஆல்சோ. ஓகே, ஐ வில் ஷேர் திஸ் பிபிடி ஆல்சோ. Bye.